ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പുരോഗതിയാണ്, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് വിജയമാണ്. മഹത്തായ കുലീനതയുടെ മഹത്തായ നിമിഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 2023 ഇന്നൊവേഷൻ ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരാം. നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്താനും ഇന്നൊവേഷൻ ദിനത്തിലെ അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും കെഡിസ്ക് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ PV ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ വിനയപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുന്നു. കെഡിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നൊവേഷൻ ദിനമാണ് ആചരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് കെഡിസ്ക് ഇന്നൊവേഷൻ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നൊവേഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണോ കെഡിസ്ക് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘടന പൊതുവായി അതിൻ്റെ ചില വീക്ഷണങ്ങൾ 2018 മാർച്ച് മാസം 24 രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനം 2-3 പരിപാടികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരള മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ ഇനോഗറേഷനും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇന്നൊവേഷൻ ഡേ ആചരിച്ചത്. ഇന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, കെഡിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ, സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ച വിജ്ഞാന മിഷൻ്റെ വിജ്ഞാന സമൂഹ സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കെഡിസ്കിന് ഇതിനകം തന്നെ കഴിഞ്ഞു. കെഡിസ്കിൻ്റെ ഇന്നൊവേഷൻ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശേഷിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഇതിനകം തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കെഡിസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കാമ്പുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ പരിപാടിയും ഇപ്പോൾ വിജയം കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറെയൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കെഡിസ്കിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം. കായികമായും മാനസികമായും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സർഗപ്രതിഭകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പരിപാടി ലോകത്തിൽ തന്നെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ ഇന്നൊവേഷൻ ഡേയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നാളിതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഷോകേസിംഗ് നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തും. വരാൻ പോകുന്ന ബയോളജിക്കൽ വേവിൻ്റെ നാന്ദി കുറിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ജീനോം ഡാറ്റാ സെന്ററിൻ്റെയും മൈക്രോബയോം സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനശില ഇന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണ്. വിജ്ഞാന സമൂഹ സൃഷ്ടിയിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് 2020 ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ അന്നത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്
തുടർന്നുള്ള ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചുകൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള കെഡിസ്കിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഏറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കെഡിസ്കിൻ്റെ പരിപാടികൾ കാണുകയും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും ആ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശവും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വവുമാണ് ഈ പരിപാടികൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെഡിസ്കിനെയും നോളജ് എക്കണോമി മിഷനെയും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ VK പ്രശാന്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൻ്റെ MLA ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കെഡിസ്കിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ ഇന്ന് സഭയിൽ തിരക്കേറിയ ദിവസമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ 9:30 മണിക്ക് തന്നെ ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങണമെന്ന്. അതനുസരിച്ച് കൃത്യസമയത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് കുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹം ഉടനെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജെറോമിക് ജോർജ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ, അദ്ദേഹം എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കെഡിസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ നേതാവ് അനൂപ് അംബിക, നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ്റെയും ICT പിന്നെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഓഡിയോയുടെയും ഒക്കെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാരനായിട്ടുള്ള സന്തോഷ് കുറുപ്പ്, ICT അക്കാഡമിയുടെ CEO, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള പല കെഡിസ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ഇന്നലെ പുലർച്ചെ വരെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി സാർ. വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ VK പ്രശാന്ത് അവറുകളെ ബഹുമാന പുരസ്സരം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലുള്ള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകൾ, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ PV ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള എബ്രഹാം സർ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ അനൂപ് അംബിക, സന്തോഷ് കുറുപ്പ്, ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കെഡിസ്കിൻ്റെ ഇന്നൊവേഷൻ ഡേ 2023 ഭാഗമായിട്ടാണ് 2 സെഷനുകളിലായിട്ട് വിവിധ പരിപാടികൾ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നൊവേഷൻ ഡേയിലൂടെ പുതിയ പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും ചെറുപ്പക്കാരികൾക്കും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടൊരു വസ്തുത. അത് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയും മറ്റ് പൊതുകാര്യങ്ങളെയും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കെഡിസ്കിന് ഇതിനോടകം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഏറെ ഉയരേക്ക് എത്താൻ കെഡിസ്കിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ്. നിയമസഭ നടക്കുകയാണ്. എനിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർക്കും അവിടെ ചുമതലകളുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ഇന്നോവേഷൻ ഡേയുടെ 2ാം പതിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും YIP 3.0 വിജയികളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനുമുള്ള സമയമാണിത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കെഡിസ്കിൻ്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണുമായ ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകളെ ഇതിനായി അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ VP പ്രശാന്ത്, ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ PV ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഈ പരിപാടികൾക്കാകെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ KM എബ്രഹാം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാനാണ് കെഡിസ്കിൻ്റെ, മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരം ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വേദിയിലുള്ള ശ്രീ അനൂപ് അംബിക, ശ്രീ സന്തോഷ് കുറുപ്പ്, ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ,
മറ്റ് പ്രിയമുള്ള അതിഥികളെ, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ YIPയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വരിച്ച ടീമിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ടീം അംഗങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം അവരുടെ മെൻറ്റേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, മറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത വലിയ ഒരു മുൻകൈയാണ് നമ്മുടെ KDISCിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇന്നൊവേഷൻ മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയും സഹായവുമൊക്കെ. ലോകമാകെ അതിവേഗം കുതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമൂഹത്തിൽ ടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ മാറ്റം അതിദ്രുതമാണ്. പണ്ടും ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്. നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടെത്തി എന്നല്ല, ഈ തലമുറ കണ്ടെത്തി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം കാട്ടിൽ തീ കണ്ടെത്തിയത്, തീ നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യാമെന്നും ചിലപ്പോൾ അത് അപകടകരമാവുമെന്നും കണ്ടെത്തിയത് കാട്ടിൽ എത്രയോ മുമ്പ് ആദിമ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ തീയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വീലുണ്ടാക്കാം തുടങ്ങി ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ ഉള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ തേടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പലതും നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ChatGPT ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷം കൊണ്ട് ഏത് പരീക്ഷയും അതിന് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോയുടെ 4 പേപ്പറും മെഡിസിൻ്റെ എൻട്രൻസും ഒക്കെ പാസ്സായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ വരുമെന്നാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 50 വർഷം കൊണ്ട് 30 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ, പണ്ട് 100 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നൊരു ചേഞ്ച് പിന്നീട് ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 10-30 വർഷം കൊണ്ട് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ 5 വർഷം പോലും വേണ്ട എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ്. അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ട്, ധാരാളം ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ദോഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ന്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലെടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ന്യൂസ് മാത്രം ന്യൂസാണെന്ന് ധരിക്കുക. പത്രം പുസ്തകമൊക്കെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി വായിക്കുന്ന രീതി പോയി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തെന്ന് തരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, അല്ലാതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസിൻ്റെ സ്വഭാവം വരുന്നില്ല. നോളജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പലതിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് വലിയ തോതിലാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ടെക്നോളജിയുടെ ഈ വികാസം എല്ലാ മേഖലയിലും അതിദ്രുതം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരാളും ഇല്ലെങ്കിലും ലോകം മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമയിലെ പറ്റുന്നൊരു ലേഖനത്തിലാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനോട് ഈ AI സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ എനിക്ക് വലിയ പ്രണയമാണ്. അപ്പം അല്ല, എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങളുമായിട്ട് അത്ര സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് ചാറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മറുപടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ സങ്കല്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രാങ്കോസ്റ്റിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഭസ്മാസുരനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺസെപ്റ്റുകൾ പലതും ഒരു 1000 വർഷം മുമ്പോ 500 വർഷം മുമ്പോ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കൺസെപ്റ്റ്സ് പലതും പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പലതും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിവേഗം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്റ്റ് കൂടെ വേണം. തൊഴിലാർക്കും വേണ്ട, എല്ലാം AI ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. യന്ത്രിനകത്ത് വരുന്ന കഥാപാത്രം, രജനീകാന്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം എല്ലാ കാര്യവും മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷന് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ല. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് മൊത്തം കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ട് ഗുണപട്ടിക പഠിക്കുന്നൊരു ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അത് പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 2 ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകരമായി മാറ്റാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് സഹായകരമായി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, കേരളം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വളരെ ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ, യൂറോപ്പ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ നേരിടുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ കഴിഞ്ഞ 3-4 ഡീക്കേഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 70s 80s ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ, ഒരു വർഷം ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പകുതി കുട്ടികളെ അടുത്ത വർഷം ജനിക്കുമെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.5 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 5.5 ലക്ഷമായി. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഒരു സിനാറിയോയിൽ 4,60,000 പേരെ ഒരു വർഷം പുതിയ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത 10 വർഷത്തിനകം അത് 3.5 ലക്ഷം ആവുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ്റെ
നമ്പർ വർദ്ധിക്കും. സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരിയേക്കാളും 10 വർഷം അധികമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ്. കേരളത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ 10 വർഷം അധികം ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അത്ര സമീപനം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? മറ്റേത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അമിതമായ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ, നമ്മൾ അമിതമെന്നല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധയാണ്. അപ്പോൾ എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 2 ആൾക്ക് താങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം 4-5 പേർ, ഒരാൾ 4 പേരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലും വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, അത് ഹ്യൂമൻ ടച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ 4 പേര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അധികം ജോലി ചെയ്യണം. പക്ഷേ ലോകത്ത് പഴയതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ലേബറും നമ്പറും അത്രയും വേണ്ട. പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ എങ്ങനെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അതിദ്രുതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരളം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രശ്നം, നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടേക്കും പോകാൻ കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷം മുമ്പാകുമ്പോൾ ഇപ്പം വളരെ ഓൾഡായിട്ടുള്ള ആളുകളും പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 100 വർഷം മുമ്പും നമ്മുടെ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകത്തെവിടെയും നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാളത്തിൽ ആ വണ്ടി ഓടില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തുള്ള ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണ് എന്നൊരു പോസിറ്റീവായ കാര്യം കൂടി കേരളത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചേരാൻ പറ്റുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കില്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവായ കാര്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ജോലിയില്ല, എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്? മീറ്റർ ഗേജിൽ ഓടുന്ന, എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണം, മീറ്റർ ഗേജിൽ ഓടുന്ന വണ്ടി മീറ്റർ ഗേജിലേ ഓടൂ. മീറ്റർ ഗേജിൽ ഓടുന്ന വണ്ടി ബ്രോഡ് ഗേജിൽ ഓടില്ല. ലോകം മൊത്തം ബ്രോഡ് ഗേജിലാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും മീറ്റർ ഗേജ് ചെല്ലുമ്പം കേരളക്കാർ ബ്രോഡ് ഗേജ് തന്നെയാണ്. ഈ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ നിന്ന് ആ ബ്രോഡ് ഗേജിലേക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ബേസിക്കായ ഗുണം നമുക്കുണ്ട്. ആ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ മതിയോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ? ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട് മാറിക്കൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു തിങ്കിങ് ഒന്നുമല്ല, അതൊരു അമിതമായ സ്വപ്നവുമല്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണ്, കെൽട്രോൺ ആരംഭിച്ച് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗത്ത് കൊറിയ ഇതൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കെൽട്രോൺ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. എത്ര വലിയ മോഡലാണ്. നമുക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പാർക്കും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഇ.കെ. നായനാർ, അദ്ദേഹം US പോയി സിലിക്കൺ വാലിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരാശയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്ക്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെനറ്റ് മെമ്പറും കൂടിയാണ്. അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി 50 ഏക്കർ കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. ശ്രീമതി KR ഗൗരിയമ്മയാണ് അന്നത്തെ മന്ത്രി, വകുപ്പ് മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ. നായനാർ. അന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ആ ടെക്നോ പാർക്ക് നമുക്ക് കുറേ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ മോഡലാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യ പലയിടത്തും വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അത് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാനും ഉള്ള വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ തടസ്സം പലതും സർക്കാരിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ KDISC പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവണം. ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് റിസൾട്ട് വരണം. നിങ്ങൾ എത്തി ഒരു വർഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അടുത്ത വർഷം ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷം ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തി അടുത്ത 4-ാമത്തെ വർഷം കാര്യം ആലോചിച്ച് 5-ാമത്തെ വർഷം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി കഴിയും പുതിയ ഏത് മേഖലയിലും. അപ്പം എപ്പോഴും ഇത് ഡെലിവറി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ തന്നെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തി പിന്നെ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം എന്നാണ്. അടുത്ത ജമ്പ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നൊരു 15% ഒരു പ്രൈസ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സാധനം KSRTCയെ കൊണ്ടൊരു ക്യാമറ എടുപ്പിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പോകാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ 50,000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം 500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും 5 വർഷമാകുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേറ്റൻറ്റും ഈ നോളജും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. സോ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം എവറി ഡേ ഈ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വരികയാണ്. പുതിയ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആശയങ്ങളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയും ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള കൃഷി മുതൽ ആ കൃഷി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഇന്നോവേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ
ഇപ്പോൾ സയൻസും ടെക്നോളജിയും മാത്രമൊന്നുമല്ല. സയൻസും ടെക്നോളജിയും നന്നായി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ടർ, ടൂറിസം, നമ്മുടെ പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ, നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ രീതികൾ എല്ലാം പുതിയതേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയെന്നോ സ്ലോ പേസിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതല്ല. പുതിയ ആശയങ്ങൾ പുതിയ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി എപ്പോഴും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നേട്ടങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വലിയ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൂടെ ചെയ്താലേ കഴിയൂ. അതിന് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇതേപോലെയുള്ള, ഈ പേരിലല്ല മറ്റു പേരുകൾ ഇതേപോലെ ഇന്നോവേഷൻസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കൗൺസിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അത് കൊണ്ടുപോകാനും അതിന് പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാനും ഉള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാം. ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായി ഞാനും എൻ്റെ സമീപനവും പൊതുവിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനവും അത് തന്നെയാണ്. ഞാനും അക്കാര്യത്തിനകത്ത് വളരെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനോ കൂടുതൽ ആൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനോ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ബാക്കി സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കാഴ്ചപ്പാട്. അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് യാതൊരു തടസ്സവും താമസവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1,00,000 സീറ്റുകൾ വർക്ക് നിയർ ഹോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്കീം ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ്. 1,00,000 സീറ്റുകൾ. ആ 1,00,000 സീറ്റ് പണിഞ്ഞിട്ടിട്ടും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ചെയ്യുന്നവർക്കും പരസ്പര ഉത്തരവാദിത്തം വേണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്താലേ ഇത് എത്തൂ. അതിന് സഹായം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമുണ്ട്. പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് 20 ലക്ഷം ആളുകൾക്കെങ്കിലും പല മേഖലയിൽ പുതുതായിട്ട് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേയേറെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് വലിയ പ്രിഫറൻസോടുകൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ എക്കണോമിക്കായിട്ട്, അതിനെ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. വൈകിട്ട് ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ വിപുലമായ ഇതിൻ്റെ സമ്മാന ദാനങ്ങളും മറ്റും കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. ജീനോമിക് ഡാറ്റ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇതിൽ പങ്കാളിയായി ഇതിൽ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടീമുകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അത്തരം ആശയങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പേരുകളും മറ്റ് വിശദമായ സ്കീം ഇവിടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കും. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു.
അങ്ങയുടെ വിവേകപൂർണമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി സർ. കാര്യപരിപാടിയിൽ അടുത്ത ഇനം ആശംസ അർപ്പിക്കലാണ്. ആദ്യമായി ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ ശ്രീ അനൂപ് അംബിക അവർകളെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, വട്ടിയൂർക്കാവ് MLA ശ്രീ V.K. പ്രശാന്ത്, ഡോക്ടർ K.M. എബ്രഹാം, സന്തോഷ് കുറുപ്പ്, ഉണ്ണിമാഷ്, സുരേഷ് കുമാർ ഫ്രം KDS, ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികൾ, ഇത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ദിനമാണ്. അത് ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഭാവി മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ പുതിയ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലോകത്ത് നമ്മളവരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന, ഇന്നിപ്പോൾ ധനകാര്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മളൊരു ടെക്നോളജി കണ്ടെത്തി കുറച്ച് നാൾ ആ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ലോകം മാറി മറിയുന്നു, മറ്റ് ടെക്നോളജികൾ വരുന്നു, നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതെ നാളെ എന്ത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തമാശ രൂപേണ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെയാണ്. കാരണം 4ാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ കാലനില്ലാത്ത കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്യം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എഴുതിയ, അതിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രോബ്ലി അത് പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് കാലനില്ലാത്ത കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്യം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. എന്തോ ഒരു കാരണവശാൽ യമദേവൻ ലോകം വിട്ടു പോവുകയും അങ്ങനെ മരണമില്ലാതായി മാറുകയും അങ്ങനെ 500 വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പന്മാരും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൂപ്പൻ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്യമാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞത്. ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ കേരള ജീനോം ഡേറ്റ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ആദ്യം പല ഗാർട്ട്നർ പോലെയുള്ള പല റിസർച്ച് ഏജൻസീസും ഈ വർഷത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ CB ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അത്തരത്തിലൊരു കമ്പനിയുടെ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ അതിനകത്ത് കണ്ട്. അതായത് ആൻറ്റി ഏജിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്താ മലയാളത്തിൽ ആ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു, മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്ക് ചിരഞ്ജീവിയാകുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചിരഞ്ജീവിയായി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഭാവിയുടെ ഭാഗമായി മാറും. എങ്ങനെ മാറും? മറ്റേതൊരു മെഷീനും പോലെ എൻ്റെ ശരീരവും തേയ്മാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പല സാധനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു, സെല്ലുകൾ നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, മറ്റ് രോഗാണുക്കൾ വന്ന് അതിനെ കാർന്നു തിന്നുന്നു. ഇതിനെയെല്ലാം വളരെ ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് വഴി, നമ്മുടെ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുകയും അങ്ങനെ മരണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു ലോകത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫാർ റീച്ചിങ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ തുടക്കം ഇടുന്നത്. ഐ മീൻ വി ആർ ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റേയിങ് അവേ ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഫോർ റീസൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലുള്ള എല്ലാത്തരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയും എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരു ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും അവരുടെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതുവഴി ശാസ്ത്രീയമായ കൂടുതൽ നൂതന ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ കാൽവയ്പ്പാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ജീനോം ഡേറ്റ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്. That is why I said I am extremely excited about today, because this is a day that could mark a big difference in the state of Kerala and generally for the country of India, because I don't think we have any such initiative. ഒരു UK ബയോബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയ ചുവടുവയ്പ്പിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിനും ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി സർട്ടൻ ദാറ്റ് brilliant, great things, great innovations are going to happen out of these initiatives. And in association with that, we also have what is called the Center for Microbiome. അതായത് നമ്മുടെ എഗെയിൻ ഒരു തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഗട്ട് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗട്ട് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെവി ലഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഫീൽ ടയർഡ്, യു ഫീൽ ലെത്താർജിക്. സോ യു നീഡ് ടു കീപ്പ് യുവർ സ്റ്റൊമക്ക് ക്ലീൻ എന്ന് പറയും. ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് യു നീഡ് ടു ബി വെരി കാം വിത്ത് യുവർ ഗട്ട്, വിത്ത് യുവർ സ്റ്റൊമക്ക്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എങ്ങനെ മൈക്രോബിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് വഴി അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുത്താൻ കഴിയും, അതൊരു ഔഷധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സാ മേഖലയായി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മൈക്രോബിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളികളായ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നിവിടെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. ഈ സംരംഭത്തിനും കെയ്ഡിസ്കിന് ഇന്നിവിടെ അവാർഡ് കിട്ടിയ എല്ലാവരും പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഭാഗവാക്കുകളായിരുന്നു. They are the youngsters who need to take all this forward. And I personally believe that when you bring that young generation, new technologies, futuristic technologies, great things are bound to happen from the state of Kerala. I wish this endeavor all the very best, and I hope everybody will have a very fruitful day for the rest of the day. Thank you so much. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ICT അക്കാഡമി ഓഫ് കേരളയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ ശ്രീ സന്തോഷ് കുറുപ്പ് അവരുടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെ, ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് ആദ്യമേ കെയ്ഡിസ്കിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. YIP തുടക്കം മുതൽ അന്നത് ഇയർലി ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, 1920, 2021. പിന്നീടത് വേർഷൻസായി. ഇപ്പോൾ YIP വേർഷൻ 5-ലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. YIP 1.0 മുതൽ 5.0 വരെ ഒരു എളിയ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരവസരം ICT അക്കാഡമിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ അവസരത്തിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ, ഞങ്ങളുടേതായ എളിയ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സുപ്രധാന ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും പിന്നീട് അനൂപും പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ടെക്നോളജിക്കൽ മേഖലകളിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഹ്യൂമൻസ്? എന്നോട് പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിന് എന്ത് പറ്റും? ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദ ടെക്നോളജീസ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ റെവല്യൂഷനും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ എന്താ പറയുക, ലോജിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ പവറിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലോട്ടാണ് പുഷ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഭാവിയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും AI, റോബോട്ടിക്സ് എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കൂടുതൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ YIP പോലുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഭാവിയിൽ ലോകത്തിൽ relevant ആയിട്ടുള്ള perhaps one and only type of programs in schools and colleges and research institutions. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇന്ന് പങ്കാളികളാകുന്ന അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കാണാതെ ദയവായിട്ട് ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റിയെ തന്നെ മാറിമറിക്കാവുന്ന ഹ്യൂമൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിലോട്ട്, ഭാവിയിലേക്കുള്ള കുട്ടികളിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൗത്യം കൂടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും YIPയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും ഹാർദവമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പല വേർഷൻസ് ഓഫ് YIPയിലും എല്ലാവിധ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി.
താങ്ക് യു സാർ. നമ്മുടെ ഇന്നോവേഷൻ ഡേയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി കെ ഡിസ്ക് സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ എസ് സുരേഷ് കുമാർ അവരുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പിന്നെ VIP പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേലധികാരികൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നും നാളെയുമായി ഡിസ്കിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്നോവേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഈ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ഇന്നോവേഷൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയും വാചാലമായി സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഡിസ്കിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ സാറിന് ഞാൻ ഡിസ്കിൻ്റെയും ഇന്നോവേഷൻ്റെ കോർ ടീമിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നിയമസഭയിലെ തിരക്കിനിടയിൽ ഓടി വന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിച്ചു പോയ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വട്ടിയൂർക്കാവ് MLA അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്ത് സാറിനും ഡിസ്കിൻ്റെയും ഇന്നോവേഷൻ ടീമിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ടീമിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഡിസ്കിൻ്റെ എല്ലാമായ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറ് പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിന് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഡിസ്കിൻ്റെയും ഇന്നോവേഷൻ ഡേ ടീമിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ CEO സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ CEO ശ്രീ അനൂപ് അംബിക സാറിനും ഇവർക്ക് വളരെ പ്രൊഫഷണലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇന്നോവേഷനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഡിസ്ക് എന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ എത്രമാത്രം വൈഡാണ്, ഇതിൻ്റെ റിലവൻസ് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഗൈഡൻസിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് വളരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സാറിനും ഡിസ്കിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ്റെ ടീമിൻ്റെയും അതേപോലെ എൻ്റെ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ടല്ല, പിന്നെ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തിയ ICT അക്കാഡമിയുടെ CEO ശ്രീ സന്തോഷ് കുറുപ്പ് സാറിനും ഡിസ്കിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ ഡേ ടീമിൻ്റെയും ഡിസ്കിൻ്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ പരിപാടി വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇന്നിപ്പം രാവിലെ വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ രാത്രി വരെ ഇരുന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ അത്ഭുതകരം, വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡും വളരെ മോട്ടിവേഷനുള്ള തരത്തിലുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സാണ്. ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും, അതേപോലെ ഈ VIP ടീമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നവരും ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. ഇതോടുകൂടി ഇന്നോവേഷൻ ഡേയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം. I just want to thank Dr. KM Abraham, who is also a pillar of support for all the activities that we do as part of KDISC and Kerala Startup Mission. Thank you, sir, for your guidance and support.
Recording stopped. ഇവിടെ Recording in കൂടിയിരിക്കുന്നവർ progress. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് സ്റ്റോളുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത് 11 മണിക്കാണ്. 11 മണി ആവുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും അതായത് ഹാളുകളിൽ എത്തിച്ചേരുക. താങ്ക് യു.
കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പുറകിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്കണം. ഇനി ആരെങ്കിലും പുറത്ത് ഇതിന് കയറാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
നമ്മുടെ സെഷൻ 5 മിനിറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പുറകിലിരിക്കുന്നവർ ഒന്നും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറിയിരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Hello. Good morning, all. Very good morning, all. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. Welcome to the first session of the day. Keynote address by Dr. Kiran Kumar Kuchi on the topic 5G to 6G opportunities and challenges for India. As he had to attend an urgent meeting, Dr. Kiran Kumar Kuchi will be joining online to deliver the keynote address. I would like to give a brief introduction of Dr. Kiran Kumar Kuchi. He is currently engaged as professor in the Department of Electrical Engineering, IIT Hyderabad. He was also an adjunct faculty with the Department of Electrical Engineering, IIT Madras. Dr. Kiran Kuchi is the founder of Wising Networks, which has 120 plus patents. Intel has recently signed an MOU with Wising for development of world's first 5G standalone CPU using Wising's full stack software. From 2008 to 2011, Dr. Kiran Kuchi with the Center of Excellence in Wireless Technology, where he led the 4th generation research and standardization efforts. He received his MS and PhD degrees in Electrical Engineering from the University of Texas. His current research interests include physical layer algorithms and the development of prototypes for 5th generation system. Over to you, sir, for delivering the keynote address. Thank you, sir. Can you hear me well? Yes, sir. Okay. Let me share my screen. Just give me 1 second. Okay. Can you see the screen, sir? Can we start? Yes, sir, you are audible. Yeah, thank you. First of all, my apologies for not being able to be present physically today. There was a request from multiple ministries to be, they were visiting IIT Hyderabad for some other purpose. I just couldn't avoid that meeting. I hope I will be able to, give this talk in a way that you can appreciate the content. Today, I want to talk about the activities of in the area of 5G and also where we are headed in the next decade or so in terms of industrialization of 5G, domestic development, and leading to domestic design and manufacturing of 5G gear. And also the country has to be prepared for new developments because this is a cutting edge technology and it keeps moving at a very rapid pace. So we have to be cognizant of the changes that are happening around the world. First and foremost, I want to bring to your notice that 5G, unlike the previous generations, at least 4G, it was all about smartphones. The network is rolled out, and the primary application is the largest application is smartphone and the apps that run on the smartphones. So it's all about data connectivity, taking data to the consumer and the user through the smartphone. I think that India has done a very good job of having reasonable connectivity to
big share of the population with 4G. And this is still evolving, and 5G has been launched, and you will see much higher speeds and experience as the network gets matured in the next few years. But I think the focus on 5G, there is a lot of focus on 5G, not just in India, but in many other countries. This focus stems from the fact that 5G is not just about smartphones. Okay, so there is a lot more that is going on behind the scenes that will lead to a big change in the way we use internet connectivity, at least mobile internet connectivity. So the biggest change that you will see, which is happening probably at a lower pace right now, is machines and sensors will be connected to the internet. Okay, and this connection takes place via 5G cellular network. So this means that it's we are not necessarily concerned about the security and various implication apps and the smartphones and the people, but the moment the national infrastructure is connected to the internet through 5G network, you have to be conscious about the technology, who is deploying the technology, who controls this technology. All these questions arise because we're talking about a large national infrastructure running on 5G network. With this background, India has launched a program to achieve self-reliance in the development of 5G. Okay, this is reflected in the government policies through PLI, production-linked incentives, DLI, design-linked incentives, and also the funding to R&D through Universal Services Obligation Fund, USO fund. A part of it is being earmarked for R&D, and there's a lot of funding that goes to at least small companies and medium companies. All these policies are aimed at nurturing the small companies, medium companies, and as well as large companies in such a way that the 5G technology is designed in India and also manufactured in India, and eventually exporting this equipment to other countries also. This is the will of the government, and the policies are very clearly shaped to implement this bill. Okay. You can ask me a few questions maybe a little bit later about this particular direction in which we are moving. And I'm sure you would have heard about a lot of these different policies at different times in different forums. There is another aspect to the 5G is that one is product development. The second is there is a lot that goes on before the product development even starts. That is, the technology that goes into 5G and these various cellular standards is standards, like I said, is standards driven, which is global standards driven. So these standards are created in a global forum, and various countries and various industries who are key players in this domain, they contribute to the development and evolution of the standards. And there, along with that, the intellectual property owned by these various entities who contribute to this standards creation gets incorporated into these standards. And once the products are built, products by definition include the intellectual property that is embedded into this standard. Okay. So this is a very intricate relation between standards and the products. The IP is not necessarily only in the product, but it's also in the standard. This has to be recognized. And if you want to be a very serious player in this domain, you can start with product development, but eventually you have to be a key player in owning the IPR in global standards. And these standards are global in nature. International Telecommunication Union is the primary entity responsible for holding all these things together. And 3GPP is another body. I will explain the relation between 3GPP and ITU.
and also what are called SDO, Standards Development Organizations. TSDSI is the Indian SDO. I'll explain the connection between these entities. Before that, ITU, I said, is the body responsible for definition of global standards. And this process, there is a well-defined process at ITU. There is something called IMT, International Mobile Telecommunication, IMT 2000, which is 3G, then IMT Advanced is 4G, IMT 2020 is 5G. 3G, 4G, 5G are the commercial name, but from an ITU point of view, the name is called IMT 2020 for 5G, which is now ratified by ITU, and the technology is deployed globally. And as we speak, IMT 2030 program has been launched for well over a year. That is to say that the 6G development has been initiated now. You may wonder why that being the case. Usually, any technology that comes 10 years from today, the development starts precisely 10 years ahead, or roughly 10 years ahead. So, in order to get 2030, IMT 2030 released in 2030, there is a lot of background work that will be done. That starts with ITU, who will define the vision and the requirement for the IMT 2030 process, where various countries will contribute to it. India is also a contributor to IMT 2030 vision. DOT is an active player there. I myself contribute to this development process. Once ITU lays down the requirement, then individual SDOs are responsible for the creation of the technologies that conform to this vision, and also deliver standards that will be ratified by. So this is the connection between the three bodies, ITU, 3GPP, and the global SDOs. On the right hand side, you see 7 global standards organizations. ATIS is the USA, and TTA is Korea, ETSI is European, TSDSI is India, and there is, you can see China and Japan. These are national standards development organizations. The way it works right now is that these 7 bodies have come together and formed a partnership program called Third Generation Partnership Program, 3GPP. You may wonder why the name 3G exists, because it started with 3G. But it's the same project that developed 4G specifications, and it's the same project that developed 5G, and it's the same project that will probably develop 6G specifications. So 3GPP is a project. It's an international project, and 3GPP develops technical specifications, and the contributors to 3GPP come from the parent SDOs, the ones that are listed on the right hand side. So the project will have a project plan. For example, you can see the project plan starting with 2016, ending at 2020. This was the 5G project plan. See, it's a multi-year project plan. And this project plan is aligned with ITU requirements. At the end of our midway between this project, the deliverables are specifications, and these specifications will be adopted by the parent SDOs, and they simply take these specifications and call them national standards. And ITU is the body that ratifies these technical specifications as conforming to, let us say, IMT 2020. Then we call it a 5G standard. So I'm giving this as an example from 5G. And there is a similar plan for 6G that is yet to be developed. So the point here is that if you want to be a key player in this, in 5G or 6G, you have to participate in these global standards and define the technology. And this participation is based on membership into TSDSI. For example, Indian organizations first have to join TSDSI. Then through TSDSI, you have to acquire the membership of 3GPP. Then individual members, that is basically organizations or companies, they will directly go to 3GPP and they contribute to the technology development as per 3GPP framework.
That is how the technology gets made. That's how the technical specifications get written. It's a global point. So IMD 2020, as defined by ITU, has published these use case scenarios as well as the requirements. For example, in around 2012 or 13 time. Yeah. So 10 years before 5G was developed. So ITU defines these requirements and it is the job of the individual SDOs, like I said, to develop the standard. You can see 5G has three key use case scenarios. The standard has to address these use case scenarios. Enhanced mobile broadband is basically the 5G that is delivered to your phone. Okay, many of you probably have a 5G connection by now, and whatever internet enhancements you are getting, mobile high-speed internet enhancement you are getting is basically called enhanced mobile broadband. There are two other use cases. They are not for people. They are mostly meant for machines. One is massive machine type communication, and the other is ultra reliable and low latency communication. These two are not something we experience on a daily basis, but I'll give you some examples of what is massive MPC and the URLLC is. The standard that caters to massive MPC is the 5G standard, is narrowband IoT. 5G is not one standard; it's a family of standards. Okay, enhanced mobile broadband is one standard that's implemented and deployed. Massive MTC requirements are addressed by one standard, for example, narrowband IoT or category M1. These are the two standards as per ITU that fulfill the requirements of massive machine type communication. What is this? This is basically sensors and meters and all kinds of different low bit rate applications connected to internet. These are basically machines. In fact, this use case is exactly the opposite of enhanced mobile broadband. While EMBB is high-speed internet, massive MPC is actually low-speed internet, designed for sensors. URLLC is something to do with very high reliability, and the use cases for URLLC are still emerging. Actually, there is no single use case that is actually deployed today, but this is something that will evolve in the next 5 to 10 years. Okay, URLLC standards are available, the products are not available, and the applications are not yet. Okay, so in this talk, I will give some view of what sort of applications that 5G will potentially offer and how this evolved towards it. Okay. Any product developer or organization, you can see, what sort of changes, new technologies are expected in the coming years. So let's first talk about massive IoT. This is a technology that is, like I said, meant for machines connected to internet or sensors connected to internet. One of the most dominant applications of massive IoT is metering. That is, electricity, water, and gas metering is one of the most dominant applications that you will see. The second one is tracking of animals, tracking of health of the animals is probably the second most important application, because animals, cows and buffaloes and other animals that it's very important to the rural economy, and any technology that improves productivity and the well-being of animals will have a profound impact on the farmers and the rural livelihood. So this is probably going to be a major application that will come out from narrowband as a narrowband IoT application, other than metering. Of course, there are a lot of other applications. In fact, the list is very long, and it's only up to the our own ability and imagination to come up with new applications that will really create a big impact on
business processes and in other sectors such as healthcare and agriculture as well. Okay, so I'll talk more about this when I show a particular product that we developed in narrowband IoT SoC, what kind of applications we are envisaging. We'll talk about it in a little bit. The second slide, the second major application are one of the themes of 5G is URLLC, ultra reliable and low latency communication. This is still not a reality in the sense that we have not seen major deployments of URLLC. This is still in a pilot phase. People are trying to figure out how best to use this new technology in various industries and get the benefits of this technology. One of the important applications of this low latency is in industrial control. Okay? Traditionally, industries tend to use wired communication to connect sensors, especially in process control. The sensors are connected by wired mechanism because the reliability required in live industrial operation is extremely high. And traditionally, wireless is not used there because wireless is fundamentally unreliable and you cannot count on it when it comes to guarantees. So URLLC is designed to ensure service level and guarantees service level availability in process control and industrial control. So people have to figure out a way to use 5G URLLC to bring efficiencies, whether it's controlling of robots or process control or other various applications listed here. Okay. So these are time critical use cases. Where there are other non-time critical use cases, example are utilities, railways, agriculture and manufacturing, that is addressed by technologies such as narrowband IoT. I want to also tell you that narrowband IoT networks are available throughout India. At least most of the places where 4G coverage exists, narrowband IoT coverage exists. So therefore, massive MTC of 5G is already available as a network. What is not available in India is, or maybe in other places, the applications. The applications that exploit these 5G networks connecting sensors to the internet are not widely available. This needs to be developed. This has been a slow growth story for various reasons. One may attribute this to the pandemic, but probably that's not the reason. Massive IoT adoption really depends on government agencies. Utilities, oil, gas, railways, agriculture, all these different verticals are predominantly controlled by state and central agencies. And it takes time for the government to understand these new technologies and bring these new technologies and adopt these new technologies into their business processes. It takes time. That's one of the probable reasons why massive MTC has not exploded the way it was envisaged. But it's clear that the growth is there, and in probably 5 to 10 years, billions of these or tens of billions of these internet-enabled cellular IoT connections will get incorporated into these different verticals. It's just going to be a matter of time. And the role of government, state and central government, is extremely critical in adopting these technologies. That's one of the key takeaways here. I'll just spare a moment on what has been done on the R&D front. For well over a decade, research groups like ours at IIT Hyderabad and we have also partner institutes who have developed 5G technology grounds up. We spent more than a decade working on these various technologies, primarily funded by the government. Okay? We developed hundreds of patents in this field. We contributed to 5G global standards from day one,
We have, for example, our projects altogether contributed to 350 scientific contributions to the development of 5G standard. This may be low compared to rest of the world combined. We are probably in single-digit percentage, but I think it's nevertheless the beginning. And eventually, as industry, Indian industry becomes stronger, we will end up having a larger footprint in the future generation technologies. One of the key fallouts of this R&D is that at least in IIT Hyderabad, we started a company. I'm one of the founders, Vysig Networks. We have been very actively commercializing 5G technology. The company started in IIT Technology Incubator. Now it's moved out. We have been building 5G base station, and we are planning POCs in the BSNL network. We have developed a chip in the IIT Hyderabad projects, and that we have licensed, and this chip is being commercialized for both cellular and satellite communication. We are laying the groundwork for evolving 5G to the next level. That's more of a R&D effort. That's an ongoing effort. So I'll skip some of these technical details. One thing I want to show you is that you can see the chip that we developed, narrowband IoT system on chip. It includes GPS, also will support NAVIC in the L1 band in this chip. This chip includes baseband and an application processor and RF, all in less than 12 square millimeter, TSMC 40 nanometer technology. This chip has been developed with government funding, and now we are commercializing this chip. In fact, we signed a customer outside India to use the same chip for satellite communication for geosynchronous satellites. We are also planning to deploy this chip for addressing a smart electricity meter segment and other narrowband IoT applications. This is one of the first cellular modems that is developed in the country, as funded by the government. I'll skip the details. Somebody is interested, you can contact us. I will spare a moment on what's happening on the 6G front. Can you hear me? Just to check. Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Yeah, okay, thank you. So, as I have already mentioned, the standard development is a continuous process. On one front, the products are being developed and being deployed on the 5G, and 5G advanced and 6G is already kickstarted in various fora. What you can expect out of 6G is the further enhancement of enhanced mobile broadband, massive MTC and URLLC. 6G will take them to a different level of performance, maybe at you can see it as a significantly enhanced version for these three services. I have been personally participating in the 6G vision and requirements definition at ITU. And also, the Prime Minister will launch India's 6G vision document on 22nd of this month. We have developed a document. You will see that India's 6G vision document. What you will find is that predominantly, not only we enhance 5G at a different level, 6G is expected to provide new services and applications, especially in the area of augmented reality and virtual reality, AR, VR. I think that gets into mobile devices and mobile phones. And also you will see a lot of new types of devices developed in the 6G arena. Once you have a very high bitrate, reliable internet available anytime, anywhere, this will help development of new devices and services.
and the kind of expectation we had in 5G in terms of proliferating massive IoT and URLC will probably become a reality, and most of us will end up using it during the 6G timeframe. This is how I think eventually it will end up happening. So it's a more or less an evolution of 5G. Okay? We have been working on the deeper technology associated with 6G development. One of the key aspects is that there is a significant effort to use higher and higher frequency bands, both in 5G and 6G. So typically frequency bands below 6 gigahertz are used for cellular communication, but there is a shift to using high frequency bands between 10 gigahertz and 100 gigahertz, and even between 100 gigahertz to 250 gigahertz being considered. The second aspect is that there is going to be a more convergence, a tighter convergence between terrestrial and satellite communication. Okay, for example, the chip we have developed, it's already capable of connecting with terrestrial base stations as well as geosynchronous orbit located satellite. So that convergence will continue, and we will probably see a lot of new applications. Coverage anytime, anywhere. Even in an aeroplane, we should be able to browse internet with reasonably high speed. Machine learning techniques are gaining a lot of prominence, especially in optimizing the in the network. Okay, this is another area that you'll find the new applications coming in the network optimization and technology development. I'll skip the details of these various new technologies we are working on. I am just highlighting them here, and we have a plan to take these new technologies and make them part of the global standards. This is an effort that's ongoing, funded by both MIT and DOT. We're very actively pursuing these new technologies and potential incorporation into 5G advancement 6G. And a tentative timeline for 6G is the technology will be available in 2030, and the standards will be developed around 2027 timeframe. And pre-standards development R&D work will happen between now and the next 4 years, that's what we are busy with now. Developing prototypes and pre-standards and gearing up for standardization in 2027. And the first wave of products will be available in 2030. So this is how the evolution is structured both in ITU and 3GPP will follow this timeline. I'll stop here. There's a lot of material on these scientific activities, but I think we can discuss offline if you are interested in any of these areas. Thank you very much. Thank you, sir, for the very informative presentation on 5G to 6G transition and the technological advancements which we are going to take place. We have running short of a time. We would allow 2 to 3 questions. Kiran Kuchi sir, is it okay? Yeah, so no problem. Please. Yeah. Can you please raise your hands? Then you can ask questions on any of the technical aspects which you feel that any doubts which could be clarified here. So, Professor Kiran, my name is Manoj. I'm a faculty at IAST Trivandrum. So, my question is about the integration of satellite and 6G networks. So, particularly in the event of the recent broadband satellite services, which are
LEO-based low Earth orbit satellites like Starlink of SpaceX and so on. So what do you see in the 6G space, the integration of satellite as well as terrestrial cellular networks? Yeah, actually, 5G standards already support something called non-terrestrial communication. Both LEO, GEO, and high altitude platforms can leverage 6G standards and have the ability to use 6G equipment and modify them suitably and use it for satellite communication. One example is the chip that I have shown you. We have already designed that chip to be able to work with terrestrial base stations as well as connect to geosynchronous satellites just by changing the firmware and we having a suitable RF band support. We already are selling this chip to a satellite company who is going to launch this for animal tracking in Australia. Okay, this is already a reality. That is, 3GPP based 5G standards already support LEO and GEO operation both for mobile broadband as well as narrowband IoT internet. Having said that, there are two camps out there. One is someone like Starlink, OneWeb. These companies have independently launched their own satellites and they're already offering services in the US and other parts of the globe. If you take satellite communication and terrestrial, what you have to realize is launch of satellites and having the transponders having the ability to allow communication is one part. It is independent of 5G. You can launch satellites, you can have transponders on them. 5G can be modified to work with those transponders as they are. Is exactly what we have done with our chip. We don't need a satellite to be launched just so that you can have 5G to be used for satellite communication. These are independent aspects. The key point is, as a satellite player, you want to launch LEO and GEO payloads. And once the transponder is out there, we can take the 5G gear and we can happily work with the satellites. Whether they are multi-beam satellites, single-beam satellites, doesn't matter. We can work with those satellites using existing 5G technology so that you can get economies of scale. All the chips that are available, they can be used for satellite communication so that one need not develop proprietary satellite communication system. That is not required anymore. This is what we call integration between 5G and satellite and terrestrial means. First, leveraging the technology. Second is, same device can potentially support satellite communication when terrestrial is not available. This is also possible. I'll leave it at that. Thank you. Good morning, sir. I am Dr. Raju from College of Engineering, Trivandrum. So my question is, when we move from 5G to 6G, what are the modifications required for the existing mobile towers and the number of mobile tower requirement, the increase in number of mobile tower requirements? Sir, actually, there's a lot of distortion in your voice. Somebody has to explain this question to me. Sir, I will, once again I will tell, sir. When we move from 5G to 6G, what are the modifications required for the existing mobile towers and the number of mobile tower requirement, further number of mobile tower requirement? See, 6G is not available. Nobody knows what 6G is. So 6G vision and requirements are being drafted in ITU. And between now and 2027, the R&D takes place, the basic R&D required. And 27 to 28, 29, 2027, 29, the standards will be developed. Only we will know what 6G is. So it is the speculation to say what 6G will be. I will leave it at that. But generally speaking, when 6G comes, you have to reuse the tower. You cannot erect a new tower just because 6G came. That doesn't work like that. Okay. So, for example, all 4G towers are
reused for 6G, but there is a new equipment we reuse for 5G, and there is a new radio that goes into the tower. And 5G also demands more small towers or small installations using street furniture. But this is going to happen over time. That is to say that as we keep going to new generation technologies, the big large towers will be continue to exist, but small street furniture like electricity poles and all, they will start playing more and more role. That is, you put an equipment and then start using it for radio transmission. So this will be a reality going forward, both 5G as well as 6G. The departure from mobile towers will happen. That's all I can say. Hi, Professor. My name is Adil Muhammad. I'm a Kerala Administrative Service trainee. My question is regarding with the kind of devices that have been developed for 5G and maybe for 6G, is there a scope for decentralized internet in the horizon? Sir, I don't know what decentralized internet means. The internet itself is decentralized. Okay. Internet is not owned by anybody or any company or any organization. Internet by definition is decentralized. Okay. But the last part, that is the mobile part of the internet, it needs towers. That is also decentralized to an extent. There are multiple operators. There are Wi-Fi standards, cellular standards. So it may look like centralized to somebody holding a mobile phone because you are connecting to the cell tower. But the systems are fairly decentralized from that point of view. That's all I can say at this point. I probably have to understand better what your meaning of decentralization is. Yeah, thank you, sir, for your kind time and your knowledge sharing. So on behalf of KDISC, we formally thank you, sir, for your insights on the 5G to 6G. So I also thank you all the government officials who are part of the active discussion and all the college students who are here to listen to the discussion. Thank you, sir. Thank you. Again, my apologies for not being able to be present physically, but I will probably take the next opportunity to visit Kerala. It is one of my favorite places. Thank you. Shall I exit? Yes, sir. Thank you. So, 1 minute we are going to start the panel discussion. So please be here. We'll just make the technical arrangements and we'll start it. Thank you. Good morning all. Warm and hearty welcome to the panel discussion on impact of artificial intelligence. As one who does not need much of the introduction. He is the first Vice Chancellor of the first digital university in India, that is DUK, Digital University of Kerala. Before assuming this role, Dr. Gopinath was heading the Kerala Startup Mission and was also serving as the director of the IITMK. He also served as a professor in Operations Management, Dean Development and Dean Academics at Indian Institute of Management, Kozhikode, a recipient of several national and international awards. Dear Dr. Saji Gopinath, I am honored to welcome you to the stage.
Or one of the panel members is Shri K. Muhammad Wai Safirullah IAS. He is presently officer on Special Duty Finance Resource Department. Earlier, he was holding the charge of State IT Secretary. He had served in various responsible capacities in government as a Director, Kerala State IT Mission, Additional Secretary, Electronics and Information Technology, Government of Kerala, Special Commissioner, Kerala Goods and Services Tax Department and Secretary. Sri Safirullah had also held esteemed positions like Project Director, He-Hill Kerala, and State Digital Mission Director and District Collector, Ernakulam. He also holds MS degree in Public Policy and Management from Carnegie Mellon University, Australia. We are honored to welcome you on the stage, sir, for the panel discussion. Next, we have Dr. Subramanian N. He is currently serving as Executive Director, Society for Electronic Transactions and Security Sets. He has served as a Senior Director at CDAC. His research interest includes computer and network security, 5G, 6G, quality of service, edge security, trusted AI, and ICT accessibility. Dr. Subramanian is a member of various technical committees of government, BIS, IEEE Standards Association, and Telecommunications Standard Development Society, India. Dear Dr. Subramanian, I am honored to welcome you to the stage. Our next panel member is Sri Jitu Joseph. He is presently working as Enterprise Architect under Digital Medicine and Medical Technologies Group, TCS Kerala. He has over 19 years of IT industry experience providing enterprise solutions to various customers across the global in AI, data analytics, cloud services, business intelligence, and data warehousing technologies. His expertise in handling complex business problems and providing innovative solutions to various business units is an asset to TCS. His other interests are on providing advisory services and thoughtful leadership on latest technologies and industry trends. Sri Jitu Joseph, kindly join for the panel discussion. Over to Dr. Saji Gopinath, sir, for starting the discussion, sir. Esteemed panel members and dear delegates, we are actually discussing a very interesting topic, and I think we have only 45 minutes. So, as we know that today, thanks to ChatGPT, every small child knows about AI, because we used to hear about AI in almost all presentations when startups are making pitches. But I think now it has come to our own classrooms, our own assignments, and every area as such. So it's in this context, I think we are primarily looking at today's discussion. As we know that we used to speak about computer first world a few years back, maybe a decade back. Then it moved from computer first to internet first. Then we moved to internet first to mobile first. And today we are speaking about the AI first. And the technology becomes very popular when technology does a lot of things. So when technology is doing only one thing, then only a very few people used to do that. For example, when I did my engineering almost 40 years back, we had studied AI, or expert systems we used to call it. But then what AI developed during 1980s, then it actually had a period of lull. And today it is again coming back. The primary reason is that at that point of time, AI was for very, very specific purposes. It's exactly like computers. When computers were doing computing, very few of us actually owned a computer. When the computer started doing all other things, maybe like sending the mails, started showing us movies, started speaking, sharing entertainment, then it became a general purpose machine. I think AI is also moving to a world where it is becoming a general purpose sort of a thing. That is primarily when it impacts the society in a very, very large manner per se. And today's session, I think we are going to hear from our expert panels on that. We have people who have implemented AI solutions,
people who have used large data solutions in various domains. So in this next 45 minutes, what we will do is that we will first hear from each panelist their view on the impact of AI on the society and also on governance, especially like Shri Safrullah, who has done extensively how data analytics can be used in governance, and especially what we today call it as the second stage of e-governance, where just from transaction-oriented governance, we are actually going to a transformational governance. We will hear on that. And then after that, we will have one more round where we will start looking at what could be the challenges of adopting the AI in our context. And I think after that, we will actually open up for questions, because this is a topic which I believe we will have a lot of interest from the attendees here. So maybe we will open up for questions maybe after around, roughly around half an hour after the first two rounds of discussion, so that we'll have more time for discussing that. But I think before I hand it over to Mr. Safrullah for his opening remarks on the topic, even though when we hear about AI, we believe that AI is the panacea for everything and the perfect AI has arrived. The perfect AI is still not arrived. We still have a weak AI. Our strong AI is yet to come. But weak AI itself has created, I'll not say problems, but it has created changes, because when we compare what happened 100 years back when mechanical machines came, it actually replaced a lot of human labor. But it's not just replace the human labor, it replaced the human labor in a much more efficient manner. Same way, today AI is coming and replacing human cognitive labor. But it's not just, it just replaces the human cognitive labor, but it actually solves large problems which human cognition may not be able to solve. And that's basically where it actually going to solve the exponential problems which society is facing. So in this context, let me hear from Shri Safrullah, who has led several interesting projects in health, in finance, and in many other domains. So let's hear from him on his thoughts on the impact of AI on the society and governance. Over to you. Thank you, Dr. Sajid Gopinath. As we know, AI has really penetrated in all fields of life. Specifically in government, I thought I would share some 2-3 examples to demonstrate how it is being used. If you look at AI or analytics as 3 stages, one of the way of a simplistic form of representation, that is descriptive statistics or descriptive analytics, then predictive, then prescriptive. We are probably somewhere between 1 and 2 levels. We are yet to reach totally 2 and still a long way from 3. Most of the cases, what we do in governance right now is more about descriptive analytics. That is to put in the data and various activities in informative way, so that it becomes easier for decision making. One of some of the ways where we have actually moved from 1 and 2 is, one I would say is in tax analytics, where we have really gone into stage 2, and then in health, where we are trying to move from 1 to 2. Tax, for example, after GST has come in June 2017, this check post or inspection post between 2 states has been removed, as we know. Now these inspection points were point of also harassment, but also a point of actually segregating what actually is genuine and what is not. But in that process, what had happened is created a lot of inefficiency in the system, in the time delay, in analysis, trying to, it was also a source of corruption in many areas. What GST had done is to move the entire system, as far as indirect tax is concerned, into a totally digital phase. Now, one application which Government of Kerala, with active involvement of Digital University, what we did is to bring in a system of ANPR, that is Automatic Number Plate Recognition System. So what happens is, right now in our state we have about 80-90 checkposts, I mean the entry points I would say, erstwhile checkposts, where major goods and vehicles flow into the state. So through this ANPR system,
the cameras which are there, when a vehicle enters or crosses that point, that number is automatically read with a very high level of accuracy of 90 to 95%. Now it goes to the database, and you know about e-way bill, right? E-way bill is basically a bill which gives a stock of the material, how much is going from where. Let us say something is coming from Coimbatore, you are transferring 100 sacks of rice to, let us say, Palakkad. So it has to cross the state. So this e-way bill gives that data. In the back end, we do an analysis. Analysis basically talks about whether this vehicle is entering some indicators. Some indicators like whether this vehicle is entering the state within the last 24 hours. Is this vehicle caught in a default or in a wrong act in the last 6 months? A few indicators like that. And it is a red flag. So our inspection squads are standing 30 minutes down in the same road. And so this data is fetched and it is processed, and through a console it is available in the tab of the inspectors who are standing 30 minutes down, saying whether it all scores green on many of these indicators, or this fellow has been caught in a few illegal acts in the last 6 months, which basically makes them habitual offender sort of thing, or this is a suspicious good. Some goods are sometimes taken as high priority, for example gold or something, where normally or Arakanat in North Kerala, where normally the trafficking is very high. And then this person gets a very good analysis from where he or she has to make a judgment call there. It is not totally automatic. It is a judgment call again, saying that whether that vehicle has to be stopped for examination or still it can be allowed. So what happens in this process is we try to remove a lot of inefficiency. If it's normally all green, the vehicle just passes. There is no stoppage, so we bring in sort of efficiency, stopping harassment of the genuine people who are genuine taxpayers, and therefore also able to build a database of habitual offenders and activities like that. This is one of the example where we have successfully, it is implemented. It is not an idea. It came as an idea 3-4 years back, and it has been implemented. Now it is being scaled up. If I remember right, right now NPR is about 17 major places in our state it is being used. Second example I would like to share is people who are familiar with machine learning would know about the correlation, how it is being used. One of the simplest correlation method is clustering is used. K-means clustering is used. So to give to translate this into a laymanish problem statement, during COVID, we had a issue, or rather we were seeking an answer for a question. The question is, in which combination of comorbidity increases the chances of death in a COVID positive patients? A lot of comorbidities are there. So where we should intervene urgently, because we know that resources are scarce. There are medical facilities are scarce, oxygen facilities. It was that sort of a context that all of us went through. There, good thing in Kerala we did is we had a COVID death management system and lab result system, which is 100% tamper-proof online. So the quality of data was good. This is one of the prerequisites based on which the analysis was done. And we found out, I will not go into the technicalities, but after this claimants clustering, we are able to find out that a combination of diabetes and high blood pressure progressing with age increases the chance of death. This is the data which was available. So therefore, the policy decision was there is a combination of diabetes and hypertension. Irrespective of the seriousness, you have to get that patient admitted. It is actually, otherwise in 2-3 days, maybe the situation would become very risky. So please get him or her admitted, which will actually increase the chances of survival. This is database decision. So these are a couple of examples I'd just like to share. I'd just like to conclude my initial remarks based on one of the observation in electronic voting. When we saw that electronic voting, we introduced, Election Commission of India introduced in 1980s in Paravur, right? But 100% was possible in early 2000 general election in our country. So most of the time I find that it is actually not about the confidence in, it is not about the technology, but it is about the
confidence of people in the technology, because majority of people don't understand the basics, and therefore when we try to look in from the confidence of the people, then we are targeting, we are looking at a different problem. We are not looking at the technology per se. So these are my initial remarks, and as we proceed, I'd like to add on. Thank you. Thank you. Over to Mr. Subramanian. Yeah, thank you. Can I, if you permit me, I'll just run the slide, just 5 minutes. Yeah. Yeah. So we'll quickly go to the. Yeah, go to the next one. Thank you. So this is an interesting topic at this hour when we join here, because we see a huge opportunity across sectors. So you know, I don't have to read this because these are available. Go to the next one. Yeah. I'll take the clue from what the chairperson said about since the 80s, 90s, we have been having AI research, right? What is that has fueled in the last decade? If you look at the interesting thing, Stanford University started this challenge in 2010 on basically for image processing. They opened up a challenge to the students and said that here are the 1.2 million images and clustered into 1,000 different categories. The challenge is you need to, given a new image, you need to build a model that it will be able to categorize them into same 1,000 categories. 2010, students were using traditional coding techniques and models. It was about less than 25% accuracy they got it. 2011, same. 2012-13, we got a new entrant with a DNN. The first result in 2013, if I'm right, was on about 16.4%. And 2017, it came down to 3% error. So when we talk about AI, all these elements surrounding it are important. The data, availability of data, the compute capability that it was able to churn it, the newer models and algorithms, the features that you could select it, and then you are able to, you know, do that. So you talk about high performance computing, data, algorithm. We'll talk about the feedback loop, why is it important, security and privacy, why is it important. Yeah, we'll go to the next slide. Next slide, please. Yeah. So basically you look at these examples given below. There are cases that, I don't want to name the company, it is again available publicly, where there were, you know, gender biases very much identified in the case of their online recruitment. Similarly, there were cases in the legal aspect as well. Even in face recognition and detection technologies. So here we are talking about decision making and algorithms. So what is needed is to be looking at and validating the biases, if it is possible, to be avoided while you are designing it itself. So that is one thing that we need to see, that when we talk about AI systems, that we have effective assessment in place to ensure that the biases and concerns are not replicated or all not amplified. Yeah, next. So basically it comes due to, see for example, the recent widely used application uses the crawl data till, you know, mid of 2021 and things like that. So there are certain inherent information that is available and based on which it operates, right? So we need to be aware of that. Similarly, over-representation or an under-representation both has issues when you talk about data. When you talk about the bias detection, the methods and advanced techniques are getting evolved, and we need to see that the context is very much understood when an AI algorithm is being fine-tuned. Sometimes what happens, the sensitive attributes are very much of importance, say for example gender or any other aspect. So to do that, when data is transformed, even there are concerns about something called as proxies data. Like for example, through a pin code or weight or any other thing, there are, you know, ways one can kind of infer certain things. So detecting bias is very important, and we need to have a multidisciplinary approach. We need to have an effective assessment taken into account when we try to roll it out into a larger societal application. Yeah.
I've been a part of this government committee which was formed by the Principal Scientific Advisor, a task force to study on the impact of cyber security and AI related things. So this report is available for download given over there. This report talks about two dimensions to view AI and cyber security, how traditionally cyber security can be leveraged. AI, basically, anomaly detection, when you want to find new attackers, how new AI algorithms can be used. That is one dimension this report talks. The other aspect of the report talks is about adversarial concerns, like what are the threats that the AI model or the concerns like data poisoning or algorithmic weakness, transfer learning attacks. How are you going to mitigate that? And as a nation, what we require is some kind of a high quality node that brings out collaboration across R&D, academia and industry to build such kind of effective mechanisms. Yeah. Next slide, please. Another important thing which we have to see when we talk about AI is that while AI is trying to leverage the others, we had a keynote address by Professor Kiran. He talked about 6G and again use of AI even in the 6G context and 5G context. The huge advantages the technology itself has leveraging AI, there is no doubt about it. When we talk about health, like examples what we talked about societal application, we need to also be cautious about the privacy of the data, right? So you need to have privacy preserving mechanisms. The evolving methods of AI is moving in a way that there is a federated learning that is possible today. So you have the models going to the data and then adjusting itself, and then it is coming back. And then overall the model gets more refined without the data getting exposed per se. So these kind of things would make AI much more efficient and ensure the privacy. Also, there are advancements on the crypto methods, like you have homomorphic encryption methods that allows you to churn certain data without exposing the values in it. Yeah. These are the list of things which are available for carrying out any kind of testing of AI systems. There are largely open source tools. These are libraries available. One as a developer can go around and use all of them. Now looking at the framework, you can see that the fairness, accountability and transparency, FAT-ML guidelines are already made available at global level. Similarly, at the European GDPR also has sections talking about it. There is an interesting hackathon that specifically done at a global level for machine learning. These are some of the things that we can understand and do. Yeah. Next slide. Next slide, please. This is the blueprint from the US which talks about the 5 elements, which is the safe and effective system, basically for testing and algorithmic strength, privacy, notice and explanation. So an individual is supposed to be convinced himself on a decision that is being made, and it should get a convincing explanation for it, right? And always there should be certain kind of a human in the loop kind of a thing when you build such societal application so that it is taken care of. When we look at the report that is done by OECD, the nation studied at Europe, replicating the researchers, they define a term called as AI exposure index. Based on that, they try to see how it is correlating to the employability and try to see the societal impact. So they finally conclude saying that when you have populace who are able to aware how to handle technologies very effectively, they are becoming more productive. Like what said, we have huge use cases and we'll be able to advance further. Yeah. Next. This is the overall global and national context. At India, we have the MeitY, already Ministry of Electronics and IT, 4 committees formed, and these reports are publicly available. One can download. This talks about platforms and data, national mission, how do you leverage it, technological capabilities, legal aspects and things like that. This task force report, what I said, and this one is very important. Last one, recently, just 3 days before, I found that Kerala is the first state in the country to have adopted the Honorable High Court here, adopted in making the judgment in the local language based on the earlier effort which was already done. So more and more such machine assisted things are going to be helping us in advancing. Yeah, go to the next slide, please. Coming to governance and society per se, we see effective governance, like already the earlier speaker highlighted about the experiences and advancement, analytic inferences, deeper insight, course corrections that one can make. You do not have to wait for 5 years, data collect and do all that, so it can be very effective. Ease of life, ICT, accessibility, how the differently able communities as well as the elderly populace, today in the inaugural address, one heard about important aspect of society,
how AI has a drastic impact and helping the ICT accessibility front as well as the elderly populace, improved productivity, and then what is expected is that we adapt to the new technology, and we would be able to be more productive and keep moving ahead. And of course, innovation is the key to success. Yeah, I think these are the summary of. Excellent. We'll come back to some of the specifics maybe in the next round. So let's also hear from Mr. Jitu. Thank you, sir. I would also like to run a couple of slides that I have. So we have been hearing a lot about AI, right? So my perspective towards AI implementations on the healthcare sector, right? So that is what I wanted to cover. So all these use cases that I have, right? I have around 5 use cases. So these are real world implementations of AI that we have done for some of our customers on the healthcare sector, predominantly in the North American region, okay? So one key thing is robotic surgery. We all know that we have this robotic surgery already in place in the world. But one of our key customer, right, is actually, implementing AI-based surgical procedures, which is really an innovative solution that is going to come in the market probably by 2025-26. Okay? They have been working on this solution for over 10 years now. It is going to completely transform the way the surgical process is being done, right? So what happens is, today with all this robotic surgery in place, it caters to very specific kind of surgical procedures. So with this in place, lot process of surgery is going to get automated. There are going to be, many of the doctors' actual jobs, right, are going to get replaced by surgical robots. And this particular company has invested over $15 billion in the last 10 years, specifically to get this solution to the market. So what is going to happen eventually in the long run, whenever a surgery is being done, the live surgical data is being streamed onto a cloud platform. And on the cloud platform, we'll be able to know if the surgical process is going in the right way or not, right? So that is really important, right? So we have a lot of issues now with respect to sterilization of the devices that are used for surgery, right? So with this innovation in place, the company who is owning this will be able to know to what extent the device that is used for surgery is sterilized, right? Because some of the hospitals, what they do is they will try to reuse these surgical devices over and over again beyond the sterilization process. So that would eventually harm the patients. It can lead to infection. It can even lead to death, right? So with this in place, the vendor or the manufacturer who is applying all these robotic arms and tools to perform the surgery will be able to know if the sterilization on all those devices are being done correctly, to what extent they are reusing. So everything is going to be captured live on the global platforms, on preferably one of the cloud platform. And this will be able to predict any kind of adverse event, right, during the surgical process. So all in all, the kind of analytics that they are doing right now is trying to understand how the machines are moving. So if you're performing a surgery on a specific patient, right, based on the body characteristics of a patient, if that device is being a machine movement, if it is applying too much of force on the surgical procedures, then it is going to internally cut your organ, right? But with these techniques in place, it will ensure that you make the right precise movements whenever the device is actually performing the surgery. So this is one key revolution. So probably we can just move on to the next slide. So medical records authenticity. So this is one key area. So with solutions like ChatGPT, we have landing AI. So many things are coming in place, right? So ChatGPT, though it is a very promising technology, it is, in the near term, it is going to pollute the internet with a lot of fake data, fake information. So, our companies, our customers know upfront that this is going to happen. So they are trying to ensure authenticity to all the records and journals that they are publishing on their site, right? So there are a lot of technical jargons here. I'll not get into all that. But all in all,
They have a complete repository of source of, which we call it a source of truth with them. They'll use this source of truth, they'll extract all these documentations, bring into a centralized platform, like on this example, they've used AWS, which is one of the cloud provider. And then they will use different techniques to crawl through different websites on the internet, right? And then they will do a comparison, basically an NLP-based comparison, to understand if the authentic data that they have here, to how far, how far the data which is there on the net is compared to the ground source of truth, right? So if there are any kind of misinformation or any kind of fake information being present there, then this would immediately alert to different users and then things like that, right? So this is very important in the AI world. Maybe we can move to the next one. So sales forecast. So every company is trying to improve their sales. This is for one of our pharmaceutical-based customer based on the US. So they have a real need to improve the sales of their product, right? So what they do is, they will contact different data providers. So let's say, a company has a specific tablet for fever in India, right? If they are performing much better than their competitors, they will try to get all the data through these data providers. They will use that data and then they will try to do certain analytics, try to find out why this particular medicine is being used in this particular region more as compared to their products, right? Then they'll get all these analysis in place. Different dashboards are created. The top management will get a lot of information. They will use that information. They will, try to find out, they'll do certain ground study on specific regions and try to find out why these tablets are being sold more as compared to the competitors, right? And then they can use different kind of incentives to doctors or probably educate some of the medical practitioners in terms of the advantage of using their products and all. So this is something that we have implemented and we have really seeing the benefits of such such analytics, right? So next slide, please. Okay, so this is for a consumer healthcare company. So we all use their products in one way or the other. So there are a lot of complaints the consumer, the manufacturer gets in terms of their products. So their intention is how do we reduce the overall complaints over a period of time, right? So they get all this information through chatbots. They get a lot of information by voice calls. Then a lot of complaints are being raised through their portal as well, right? So we have a document extraction in place, which we call as a document extraction engine. We get all these information, get it to a platform, and then we apply a lot of analytical techniques to really find out, what kind of complaints are coming from which specific region, right? We try to identify which are the specific set of patients or consumers who are basically using this product and finding certain challenges. This is also in field live right now, and the number of complaints over the last 2-3 years, right, has come down drastically. So we are going to see a lot of NLP related technologies like this being implemented for other customers as well. Ambient intelligence. So this is very key. One of our customers is specifically trying this process. Okay. So if you see overall, right, close to 110 billion is spent per year, and which is roughly accounting to 13% of your hospital cost, right? So on the ICUs, you spend around 108 billion in the US alone, okay? And ICU acquired weakness, neuromuscular impairment is very common. How do we reduce all this, right? And if you see some other statistics, like 230 million surgical procedures are being done on the world, and 14% of the patients end up having adverse events, okay? So the company is trying to see what best we can do in hospitals to monitor the patients, because the doctors cannot be near the patients all the time. Okay, so they are specifically building on sensors, specifically contactless sensors, which need not be placed on the patient's body, but remotely through certain systems, it can monitor all the patient information, right? So
with this ambient intelligence in place, right, with the US being one of the main player in terms of investments in AI, at least in the US in the next 5 to 10 years, we are going to see a revolution with respect to patient monitoring. Last slide I have, one more, okay. So other key areas, just to touch upon. So language models like ChatGPT, yes, it is going to be very helpful. It might, in the short term, at least in the short term, it might kill a lot of jobs. But in the long run, it is going to create more jobs, that's for sure. So the ChatGPT, such language models, so till today, the challenge with implementation of AI was, a lot of machine learning experts were really required, right? Even our customers have gotten a lot of scientists, data science experts. But with ChatGPT in place, even people who has very fundamental knowledge in machine learning can just use this ChatGPT, create new languages, text out of it, right? So some of the key examples are like, probably, it can become a helper to tutors. Using ChatGPT, right, they can create apps that can correct certain sentences that are created in, let's say, a French language or a different language per se, right? But the key challenge with ChatGPT, as I said earlier, it is going to pollute the net in the short term, so we have to be very cautious with that. And computer vision models like Andrew MG has come up with a landing AI, which is again a SaaS-based software. Using that, we can do a lot of analysis, image analysis. So if there are companies who are doing certain analysis on the scanning data, right, trying to find out if there are anomalies or not, what would happen is you will end up deploying a lot of machine learning engineers to find out all these anomalies. But with landing AI in place, it's a matter of API call. Just send your images. It'll try to find or detect the anomalies and then get you the result. So seems promising. Couple of we kept hearing about IoT, but there is something new, something called as Internet of Medical Things, IOMT. So all these ambient sensors which I was talking about will come under IOMT, something very important for the future. The voice of patient inside, so patients, right, monitoring their sentiments, trying to help them in every possible way through an automated process. It can either be a robot or it can be an app, whatever it is, right? So research is being done, as well as our customers are doing prototypes to see if this can be realistic solutions or not. Then with respect to post-market surveillance of drugs and side effects, and then AI-based diagnosis of diseases, and treatment recommendations, right? Today doctors are recommending treatments, but 5 years down the line, all these AI solutions will recommend treatments to patients. And clinical grade wearables, one of our customers is trying to create wearable devices. Those are clinical grade. So today we go to hospitals to test a lot of health related problems, right? But eventually a lot of small devices are going to come in the market that we can use at home to analyze if there are any kind of problems with your health or not. And then these devices eventually on the back end will be connected to a hospital, and then doctors can in real time understand if your health is okay or not, right? And then AI-driven telehealth, which is already a reality now. Remote patient monitoring is also something that is going to come up. So all these are purely based on some of the real-world implementations that we have done for our customers, also some proof of concepts that our customers are doing across the globe. Yeah, thank you. Excellent. I think we heard some brilliant examples of applications of AI, which is visible. See, for example, the one which Safrullah spoke about, how ANPR, which basically manages a large amount of data using computer vision, has actually reduced the queues in checkposts to how it helped save many lives in Kerala, for example, using the machine learning to create clusters and to have some predictability on potential people who may have got high level of morbidity. And you're also seeing that many of the large scale problems in the society. One example which you spoke about the
High Court or the judicial process, because today we know that in the judicial process we have a large number of cases, a large amount of pendency. To some extent, machine learning applications in that can actually reduce this pendency as such. Now, and we have also seen some very classified and high-end applications in the medical domain which we spoke about. And whenever we speak about the impact of this, and we know that this impact happening, two questions come into our mind. And one question I think Mr. Subramanian you already answered is about the bias, which is more with respect to about the ability in which the algorithm speaks about. In fact, I was doing a workshop for journalists just 2 days back on AI, and we just asked ChatGPT, give 10 top journalists in the world. As expected, it has given only American journalists. And then when we asked why this bias is there, it says that, I'm sorry, I've been trained with that sort of a data set. I've been trained with a data set which has got more Western journalists. That's why I've spoken. Now I'll correct it. Now this you can see in many cases. So which is one challenge which we face, and as Mr. Subramanian said, there are methods in which, as a developer, you will actually address that. But there are two other aspects I think we will just take a quick call and then we'll open up to the question. Is that one is that while a large amount of open source solutions are there and GitHub has got several solutions, still AI is expensive. And the control of AI, because at the end AI is something that you are using the data and you are coming out intelligence out of the data through multiple ways. When people used to say that the data is the next oil, I always get sort of shocked, because if you look at the countries who had the oil and the countries who exploited the oil, you understand what I am speaking about, right? It's not the people who have got the resources which actually really benefited from that. Someone else has benefited from that. Will that going to happen in the case of AI also, that people who have got data, which is the countries like India or China, who has got volumes of data, but the real analysis of data and AI solutions are coming from someone else. So is it true, or is what's something which we need to do about it? So the cost of AI solutions, whether we have the capability and resources to really mine the data and come out with sophisticated AI models, is one question we need to ask. The second question which is generally being asked is that when machines came, a lot of human labor jobs got displaced. And that's a fact. So when AI-based tools are going to come, will the cognitive labor get replaced? And if that is going to get replaced, how does a country like India, where still we have a large number of population depend on service jobs, will this going to have an impact, at least in the short term? So let me quickly hear from all of you on that, and then we will open up for questions. Over to you. Thank you, Professor. On the first one, on the cost of AI and whether the actual data owners would be benefiting, my view is that as far as India is concerned, a lot of investment at government level, central government and state government, a lot of initiatives are being taken. Last month I was there in IIT Madras for a day, and we were exposed to a lot of initiatives which leading institutions are taking in making out model. And as far as the model accuracy is concerned, that is where a lot of analysis and further experts advices are all required. So I am strongly of the view that a country like India, we will be able to be leading in this particular aspect. And a lot of open source models are also there, where we take and try to increase this accuracy of those open source models, and that is also something that we have a competency in. So as far as our country is concerned, I have a strong belief that we will be leading in that field. But as far as some of the countries across the globe are concerned, where data is generated and where the HR skill set is also not that much developed, that is open to question whether they will be only becoming suppliers of data, or they will be able to benefit from it, is something which is not known. On the second aspect, what I feel is we have a very good HR capability, but the jobs are dynamic and are changing. So if you look at how it will impact a country like India, if I can answer from government specific view, many of the jobs today, honestly speaking, are redundant. So we know typist, for example. I keep saying everyone is a typist today. We can do it. We don't need to have a someone type a letter for you, or you do the basic part of it.
many of the jobs which are manual will also get reduced. And therefore, I agree with the point with Jitu said that in the near term, there may be a disruption until we create a skilled force for new age jobs. At the same time, in governance, now new age jobs are actually required, where people who make value out of what the data is, trying to make analysis out of it and give recommendation, data analysts to some extent, more people on the technology side, more people on the expertise side who can give critical inputs. So those sort of resources, the requirements would tremendously rise. So I believe definitely there will be more jobs created, but on areas where more knowledge and skills are required with a good extent of technology. Thank you. Yeah. So the second point was with respect to the jobs, right? So maybe I'll start from there. So from a job market perspective, the key challenge is getting the right resource is always a problem, because when it comes to AI, you need a lot of learning, okay? So you need to have statistical knowledge, you need to have computer science knowledge, to great extent mathematical knowledge if you want to really tweak the algorithm and implement it. So those are always a challenge, and getting the right people is always a problem. So because of that, most of the companies are seeing, at least in the short term, if they can rely on technologies like ChatGPT, so that some of their high-end highly paid machine learning engineers, right? If they can replace with some of the services, it would be good. But that is only in the short term, because for all these, I'm specifically talking from a medical company perspective. From all these medical companies' perspective, right? If you do certain analysis, it is very important that if I give certain CT scan image to the system should clearly tell me, okay, why do you think that particular image shows there is an anomaly? If it just gives me an answer like, okay, yeah, there is a problem. If I really don't know what exactly the reasons are. So that's where real machine learning engineers who has actually implemented these technologies would be really relevant in the market. But for mediocre companies, they can live with tools like ChatGPT, at least in the short term. But again, from a job perspective, in the long term, it is going to create a lot of jobs in the market. But in the short term, it is going to kill a lot of jobs also. And I have seen specifically in some of my customers in the US, right? Ever since this ChatGPT has launched, and just because Microsoft has adopted this, right? Because a lot of our customers keep faith on Microsoft Azure. Just because Microsoft has invested 10 billion on ChatGPT, they got a feeling that, it is good if they try using open source services like this, because they get the backing from Microsoft from a data privacy perspective. They have, started laying off people. Last week, within one of the customers that I work for has laid off 3 key people from their team. So we are seeing that change. At least in the short term, a lot of layoffs are going to happen. The only way to stay relevant in the industry is to be always updated with knowledge, okay? So cross-skilling is very, very important. So like I'm surprised with Safirullah sir, right? I'm so happy that you are getting into AI and trying to understand a lot of things, right? Which is very important. So cross-skilling is very important. If you see my manager who is there on the customer side, who is a director of a particular company, right? He is basically a pilot, Air Force pilot, who has joined IT company, who has learned programming, and who is doing much better than some of the programmers that I've seen. So cross-skilling is very important. So if you are cross-skilled, if you know a lot of knowledge, if you very confident with the area that you're working on, definitely you will have great job opportunities in the industry. But if you are becoming irrelevant with just legacy knowledge, then AI is going to kill your job for sure. Okay, so that's the reality. The next point with respect to the cost. Cost is a problem now because with a lot of service, though we have a lot of services on Azure, it is very expensive. And if you're running certain deep learning algorithms, right, the graphics card, the GPU cards that are required are very expensive.
So if you're trying to train a machine learning model, you need high-end GPU cards, and those are very expensive, 20 lakhs, 40 lakhs, 60 lakhs, it keeps going, right? So cost, I don't know how soon it will get reduced, but hopefully in the next 5 years it'll get reduced. Until then, cost on the AI is always a problem, and with limited resources in place, the kind of salary that we have to pay for a machine learning engineer is huge, right? So salary plus technology cost is very high at this moment. Hopefully it will come down in the next 5 years, and then it becomes a mainstream technology. Thank you. Thank you. So coming to the first one about this analogy with oil, at least we have seen in the last decade or more, since when the Aadhaar ecosystem have started being set up in the country has so much advanced, and we can all be proud that we are the leaders in the globe with respect to the financial transactions, and rather than any other country in the world. I would want to take on that when we compare AI as well. Here again we talk about interfaces, we talk about implementations in software as well as algorithmic aspects, which I feel fundamentally are pretty strong in our country. Maybe I agree with you that we may have to open up quite a lot of hackathons, open up a lot of innovation, and taking up existing open source tools, like rightly said by the speaker, and trying to customize it with the local relevance. Because the data is local, and though there is a global connotation to it, there will always be a local relevance to it, which can be done by us. So I see that as a huge opportunity for us as a country to foresee a lot of customizable solutions over existing one, plus development of new things coming up in this space. Coming to the second question on the job aspect, here again there is a huge opportunity. We all would be aware that recently this widely announced data science course by IIT Madras, which is for anyone to do online, can register. We keep hearing that there is no age limit, anyone can do it. So programs like this, opening up and democratizing the learning environment, would definitely take away the inculcate the learning spirit across, and slowly we will be able to catch up, and there may be initial challenges like what the other speaker said, but I think even the OECD reports talks about the adoption of, they define this term called AI exposure. When you look at AI exposure, the more that we expose AI in our curricula, in our downstream education system, the more we build a community which is much more aware and try to catch up with them. Yeah. Very good. I think this very interesting insights. So let's quickly have a couple of questions. We have slightly running short of time, but I think we started late. So quickly we can have 2 or 3 questions to the panel. Please tell which panel member you like to address. Yeah, good afternoon, sir. This is a general question. Basically, we all use this ChatGPT right now. It's in the infant stage. Sometimes we not get the right answers, right? And as we progress, sometimes we may get right answer also. But the problem is, like, if you want to write a poem, if you give the, or if you explain the context, it will give you the poem. If whatever if you want to give, it will give you. But the issue is, like, we were in the first order thinking to the second order thinking. Right now, this AI has impacted, a lot of impact is on society and governance. So what will be the next order of thinking for human beings? Because when we talk about jobs, most of the jobs will become redundant and new jobs will come. Before that, at least the students or the other sector of people should always change their thought process. So how this AI will really impact or change the thought process of human beings? There's an interesting term in sociology called as cultural lag. Some of you may have read this. Technology will grow much faster. It is not today. It has been there for the last 200 years, industrial revolution and all. The human thought process will go a bit slower because certain aspects of human being, like culture, the relationship, are very slow to change. We are still what we were there in childhood, and very few aspects change over a period of time. So therefore, on acceptance in areas like tax or health or logistics
would be much higher than AI acceptance in social relevant areas like education, in governance, in equity related aspects, where we have a lot of social integration, right? So as far as question on the aspects where a young student or looking for a career or something is concerned, they would have to be open-minded on it, and therefore on which aspect of these things that I said, they would have to be vastly expecting change. If someone is in logistics, the intervention of AI would be tremendous. If someone is on law, the AI would be gradual and moving forward in a slower rate. So basically, if you look at aspect, once again coming back to this, I think it was Spencer who coined this term on cultural lag. That would actually be determining, in my view, where AI would take it. And to some extent, I feel this AI acceptance is also a fad in some areas. It will have very gradual acceptance, right? How many, if I can just ask you, if there is a robo surgery being performed, we are there, how many will accept that? Or we want a man to be performing surgery, man or woman doctor. If you can say we are accepting robo surgery, please raise your hand. We want a human doctor. Hybrid? Yeah. Hybrid is something that we look at. As I said when I gave an example of ANPR, I said it is a man who takes a call looking at the inputs which ML algorithms are given. So ultimately, it is an input which will come through all this MAA input, and there is a man which talks about. One thing, one of professor once in our IAS academy said, we have to also look at HI, human intelligence, in the context of AI. Because if that man is not supposed to taking a right call, despite the inputs, then it's a problem. Any other question? I'm Dr. Raju from College of Engineering, Trivandrum. Sir, my question is to Saji Govindal, sir. This is a problem that we teachers are going to face in the near future, that some student is completely copying something from using chat GPT and submitting as an assignment or a journal paper or even a PhD thesis. How can we detect it from whether it is actually written by him or it is by using AI? There should be some mechanism to find it. See, basically, what ChatGPT or any other models do is they basically collate from multiple sources. So, some of the plagiarism tools will take care of it. But I think we are still not solving the underlying issue. Why a student is doing that, right? That is the underlying issue we need to ask. The reason is that the process becomes so mechanical. And so you have an exam and the person has to pass the exam. But if you ask this question, when you give them another task, let's say an engineering college, since you are from an engineering college, think about a Baha exhibition or think about a robotic IEEE event. No marks are done and none of them copies, right? And they do full heart and soul into it. So the reason, the need, in fact, what GPT should give is a clarion call for teachers to say that what we are doing is wrong. We should say that we have moved from a world of industrial, the mass industrial world of education is actually being put into a world where we are actually looking at a precise learning and of the digital world. Someone was telling, in engineering college itself, he said that most of the youngsters today watch a video in 2x speed. And in class, we have a class with half x speed. So how do you expect a student to actually learn from that class? So this is actually, it's not mine, it's actually told by a professor from engineering college itself. So I think that is basically the question we need to ask. And maybe that, in the interim, like you said, we can actually use some plagiarism tools to detect, but the root cause we need to address. Any other question? I just want to add one point related to that. So one way to tackle this problem is, introduce more and more hands-on related topics in the curriculum, right? Rather than going for theory-based. And with respect to that, publication of papers, right? I think we have that mandate that 2 journal papers should be published. But if we can just convert that to patents, right? Then somebody has to really go and work and showcase their capability, right? So that's one way to tackle that problem. Any other questions? The future of the society is not asking any questions.
Sir, my name is Akash. I am from University College of Engineering, Karyavattam. I am a BTech student. So my question is, AI depends on databases. So we collect data. So my question is, what happens to the data after the use case? Should it be destroyed or should it be stored? And even if it is stored, shouldn't destroying it be a much easier option than to secure it spending millions? So data is very critical. I have not seen any customer going and deleting the data, okay? So storage of data on all these cloud platforms are very cheap. So we basically take the data once the analysis is done, we move it to a medium called cool storage. So we have hot, cool, and archive, right? Most of the cloud follow this process. So the data which is really relevant for analytics will be on the hot tier, which is little expensive as compared to the cool tier. So the data which is less frequently looked upon, right, that will move on to cool. And finally data which is over probably 10 years or something, which will be purged onto the archive layer. So data is remaining, so nobody will go and delete it. It's very important to be there. Thank you. So actually the also the interpretation of data would change, right? I mean, it's just transiental. Today what you infer from a given data and what are the features that you look for it and things like that. So data has to be there. Okay, I think last question. I'll ask something related to society. Basically, a lot of political parties are, especially in the West, using sentiment analysis for the election thing. So how does that will, suppose in an event, if a autocrat controls the AI, how does this will affect the society, and what would be the measures the policy makers or the government or the democracy watchers will take? I think there will be counterbalancing AI forces at play. It will ultimately get generalized. That's what is my view. I don't think like internet, similar to internet, no one will be able to control AI per se. If there is a dominant force, the other force also will achieve dominance very soon. It will be just a transient period, maybe someone may be using it. For example, in elections or something, as you said, how do you value or study the positivity or negativity towards a factor? The other, what do we say? Other political party will also use the same thing to do a rectifying measure. So I don't think anyone would be able to control AI per se. Only thing is the access to data would be the determining factor. Assuming that is democratized, anonymized and democratized, then AI tools will be much more general in nature. It's my view. Thank you. I think that is very true, because one of the reasons why AI is also becoming popular and you have a lot of open source tool is coming also is because of a different culture among the youngsters of sharing and volunteerism, which also is a result of a free thinking which is happening. So that actually controls the conventional centralized institutional models, which was the aspects of industrial economy. Remember that centralized model, we are now moving more into decentralized sort of a model. That's a social change which is happening. And that social change will definitely counterbalance some of this. Obviously, this is a very potential thing which you said, but that can counterbalance that. I fully agree with Shri Safirullah on that. So I think we've taken around 15 minutes more than the time. Thank you very much for a patient listening, and thank you panelists for giving a very interesting insights on that. And I'm sure that maybe next year we meet on the next Innovation Day. We will not be speaking about AI impacts on society, but examples of how AI has actually changed the society in the next 1 year. Thank you very much. It was a great discussion on a very interesting topic. So for gracing this occasion with your valuable insights, we would like to present a warm token of gratitude, requesting Member Secretary KDISC, Dr. P.V. Unnikrishnan, to present the memento to Dr. Saji Gobinath. Next to Sri Muhammad by Safirullah IAS.
Dr. Subramanian N. And Sri Jitu Joseph. On behalf of KDISC, thanking all the attendees of the panel discussion, including the professors and students from CET, University College of Engineering, Karyavatam, LBS Institute of Technology for Women, DCS MAT, SCT, Barton Hill College of Engineering, and DUK. Thank you for your keen participation in the interactive session. Have a great day ahead. Good afternoon, everyone. Now we are having a presentation on medical consortium. So I would like to welcome Padma Kumar sir. He's a professional manager with a bachelor degree in commerce and an MBA in marketing. He's a chairman and managing director of Thermo Penpol Private Limited. Currently, he's a special officer for Kerala Medical Technology Consortium and director, Kerala Life Science Park Private Limited, and director, Padosan Training Private Limited. He started his career as a junior project executive and worked his way up from the shop floor in India's first blood bank company, Peninsula Polymers Limited. The company is now established as one of the largest manufacturing sites for blood banks in the world and is the market leader in India. Thermo Penpol products are sold in over 80 countries all over the world. Recipient, Asia Pacific Enterprises Award 2017 for healthcare industry constituted by the NGO Enterprise Asia. He was the chairman of CIA Trivandrum Zone during the period 2011-13 and a member of Kerala State Council and CIA Southern Region Subcommittees on Skill for 2015-16. Currently, he is the president of the Trivandrum Management Association and industry specialist for PG program of Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. He is married to Sobida and they have 2 children, Vishnu and Pooja. I would like to proudly welcome Shri Padma Kumar sir onto the stage. Welcome, sir.
Good afternoon, everyone. Looks like a very thin attendance. Lunch is obviously more attractive than this short session. But I'll try and keep those of you who have still not joined the queue entertained for the next few minutes. Can I have the next slide? So, as I think the introduction has stated, my experience is actually in the medical device industry. So along with the founder, Mr. Balagopal, a former IAS officer, I co-promoted a company called Penpal, which was later Terumo Penpal, and is part of the Terumo group, which is a large medical device company. After retirement, I have taken up an assignment with the government of Kerala and joined this organization, which is a new entity called the Kerala Medical Technology Consortium. So let me quickly take you through a few slides about the Medical Technology Consortium. So this is the basic format of my presentation. I'll try and give you a little bit of background. I will talk a little bit about what is the kind of model that the state of Kerala is looking to follow. We'll also talk about what the Medical Technology Consortium is trying to accomplish. So just by way of, I hope the screen is visible. Yeah. So just by way of introduction and by way of setting the context, let's take a look at the medical device industry itself. So it's about a little over $500 billion globally. And India, actually, we don't matter. We are a very tiny player in this industry. We have something like 1.5% market share. So if you look at the, what are the big areas or the categories of products in medical devices, obviously the biggest one is IVD, in vitro diagnostics, followed by cardiology. And the fastest growing sector is actually neurology. One point I think which we need to keep in mind, I mentioned that we have a large global market. I also mentioned that India has a very small percentage of that market. Now, why do we think that India and Kerala have a potential in the medical device industry if that is the case? So there are a couple of factors which are driving some changes in the global market. Number one, the cost of medical devices is extremely high. And two, the cost of people and healthcare is also very high in the developed world. That is the United States, in Europe, and in Japan, which is where countries like India come into the picture. So what we've been seeing is large multinational companies in Europe, in the US, in Japan, they're looking at Asia as the new market, Asia Pacific to be precise. And within the Asia Pacific market, some of the countries that are ranked very high are, number one is of course China, which is a very big market and which is also a big producer. There are other markets like Vietnam, Malaysia, Thailand. India today, as I said, is a very small player, but we have potential. But if you have to have medical device manufacturing within an emerging market like India, there are some important challenges. Number one, and this is the biggest challenge, is product quality. India is not known for good quality medical devices, unfortunately, and therefore that's one of the reasons why we don't have a large market share. Regulatory compliance is obviously critical for medical devices. If you don't have a highly regulated industry,
no patient, no doctor is going to trust the products coming out of that industry. So India, unfortunately, has had very weak regulation. It is only as recent as 2017 that medical devices were regulated. Last point, apart from the challenges of quality, ensuring quality and ensuring regulatory compliance, is the need to have localized supplies of raw materials, components, and sub-assemblies. Now, some of the key market drivers, what do I mean by that? What are those factors that help to encourage the growth of a particular industry? If you take the medical device industry, there are many factors given here. Some of them are given, and there's not much that a government or a company can do about it. Some of them are where the government can intervene. And this includes things like increasing the spending on public health, and second, on innovation. And this is where India and Kerala come into the picture. I said at the outset that we look at a model. Now, we're not starting from scratch. The medical device industry is spread across the globe. There are many success stories, and one of the biggest success stories is Ireland, which interestingly started at the same time as Kerala in the 1970s. In the 1970s, the government of Kerala set up the Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. And it was exactly at the same time that Ireland had its first medtech manufacturing location. Now, if you look at Ireland, it's one of the biggest hubs for medical device manufacturing and research in the globe. It is arguably the biggest supplier into Europe. And you can see some of those numbers there. And the Irish medtech sector accounts for 10% of Ireland's exports. What is very interesting about Ireland is the reason why the industry set up shop there, why local industry developed, was because most of the big multinational companies shifted to Ireland. In fact, many of them even shifted their headquarters. Why? Because of the tax breaks. The extremely attractive income tax breaks that and the incentives given by the government of Ireland were a critical reason why they moved in the first place. But what the government of Ireland did next is what is interesting. They set up a whole ecosystem, which means if you have to manufacture medical devices, it's not enough to just go and set up a shop or set up an industrial estate and just supply power, water, give them licenses. That's not enough. You need a whole ecosystem to be set up. And by that I mean there has to be research, there has to be hospitals and a good healthcare sector. There has to be universities churning out talent. And there obviously has to be industry. And all of them need to work together. And that's what Ireland has managed to do in the span of these 40, 50 years. So here are a few of the key components of the medtech ecosystem. I have highlighted a few which are shaded in green. And this goes to show what India and specifically Kerala have to offer to the rest of the world. We have very high quality managerial and technical talent. Currently, we are exporting that talent to the rest of India and the rest of the world. So the government of Kerala feels, why don't we keep some of that talent here? We have obviously a very adaptable and dynamic workforce. I will have something to say on that and will give you a few examples. I know that the general impression about Kerala is that nothing happens here. You can't do business. If you need to do business, better to move across the border to Tamil Nadu, Karnataka. Now Telangana is the new flavor after Kitex. But let me give you some examples to show that that may not be the entire truth. There are many industries doing very well in the state of Kerala. Other strong reasons why Kerala would be a very good location is a culture of
quality and ethical compliance. Now, this is a very interesting point. I have heard a lot of business people say that it is difficult to do business in Kerala as opposed to other states. What many of these business people mean is that in Kerala, there are laws, meaning the same laws that apply across the Indian Union, Indian laws, and you have to follow the law. Apparently, in other states, you can negotiate. The law is not, it doesn't seem to be mandatory. It's a question of negotiation. So this is seen to be a negative factor. However, if you look at a big multinational company anywhere in the world, they are very concerned about compliance. And they want things to be done by the book. So actually, funnily enough, Kerala could be the right place for anybody who wants to do responsible, socially important, socially useful, and fully compliant business. So, as I said, the Indian medical device industry is currently very small. It's only $10 billion out of the total more than $500 billion. It's about 1.5% of the total market. But it is growing rapidly, among the fastest growing in the world. And it is growing on the strength of our very high quality scientific, medical, and engineering talent. I touched upon this short while ago. Now, I've been in this business for the last 38 years. And till last year, I was under the impression we had about 3 companies in Kerala which make medical devices of any reasonable size. But here is the list that I've come up with, and this is not complete. These are all medium, large-size companies which have been in business for more than 30 years, doing very good business in the state of Kerala, and some of them are actually world leaders. So, the government of Kerala, having understood that all industries are not maybe suitable for the state of Kerala, especially if you consider the fact we don't have much land, there is heavy pressure on the land because of the density of population that we have. Also, the fact that ours is a very ecologically fragile state. So, obviously, we cannot have large polluting industries located here. So what we need are actually industries which have a low footprint, don't require much land, and are based on high value addition, which can afford the high wages, because Kerala does have higher wages compared to most other states. And therefore, the government looked at what kind of industries would work in the state of Kerala. Software obviously meets all these criteria. Life sciences meets these criteria. Medical devices meets these criteria. And that's why the government has decided that we will have a medical technology consortium. And the job of this medical technology consortium is not to set up anything new. We already have much of the infrastructure for a very strong medical device ecosystem and a medical device industry. What are those? We have very strong research labs in this state, starting with the Shri Institute that I mentioned, which is the nodal agency in the country for biomedical device research. We have the Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. We have CDAC, the Center for Development of Advanced Computing, right here in Trivandrum, which also works in medical devices. We have the Fluid Control Research Institute in Palakkad. We have IIT Palakkad, which focuses on 2 areas, one of which is medical devices, QSAT, a whole host of these institutions which I can think of. Coupled with this is the healthcare system. The public and private healthcare system in Kerala is, I think, without question, the finest in the country. And apart from that, we have the industry, which I've already talked about, and the supply of talent, which we are currently exporting.
I think this is a very detailed and busy slide. Maybe I will not spend too much time on it, except to say, once again, that if the medical device industry has to flourish anywhere, it needs a full ecosystem. It cannot, you can't just go and, put it in some kind of a desert where there's nothing other than some power and water. You need people, you need skilled people, you need institutions, and you need these institutions to be working together. That's when you get a medical device industry. So here are some of the areas that Kerala is planning to work on. Our focus sectors are oncology, diagnostics, assistive technologies, dental implants, cardiovascular and cardiology products, and blood transfusion. This is because these are the areas in which research is currently happening. This is where we have experience and expertise in manufacturing. We are also looking at a few countries with which to collaborate and with which we can work, starting with Japan, Israel, Taiwan, Ireland, South Korea. And these are all very strong players in the medical device industry, and they also home to many of the mid-sized companies. So, I am coming to now to the end of my short presentation. What do we need to do now that the government has decided we would like to attract more medical device investment into the state? We think that Kerala is a very good place in which to do business. We have these examples of successful companies. So one was to set up a dedicated agency for this purpose, which has been done. Two is facilitating collaboration between the different stakeholders. And this is done by the KMTC through the medium of a monthly stakeholder connect meet. We've already conducted 4 such meetings in Trivandrum, Calicut, in Cochin and Talasheri, and more to follow, where hospitals, researchers, research institutions, industry, all of them come together. Very interestingly, the new industrial policy of the government of Kerala, which will shortly be announced, is quite different from the policies that you will see in many other states, because this is focused on industries like the medical device industry, and it is focusing not just on incentives. There are incentives, but more on fostering a whole ecosystem. I will conclude by talking about this one example because it's a personal example. Mr. Balagopal and I promoted this company, and way back in 1983. So from zero, with no experience, no skill, no brand, no money, nothing. Today, what you have is the largest blood bag factory in the world is here in Trivandrum. And to give you an idea of how big it is, I believe that today it accounts for something like 12% of the global blood supply. So if something happens to this factory, that could have an impact not just on us, but on the globe itself. The point I want to make is, while certainly the entrepreneurs and the people who work there deserve a lot of credit for what they've done, I believe one factor which is often unnoticed is the crucial role that government played in the success of this enterprise. Now, if you take a look at that slide, you'll find that there are agencies like KSIDC, which is the Kerala State Industrial Development Corporation. You have Sri Chitra, who provided the technology. The National Research Development Corporation, which actually transferred the technology to us. And TTK, a private healthcare group, TTK Pharmaceuticals, who are the people who invested and initially marketed the product. Now, if not for all of these coming together in what is, I believe, a very good case study of a public-private partnership, I don't think this would have succeeded. To make the point more, to emphasize it even more, I'm just thinking to myself, supposing we had started this blood bag company
as a division of a multinational, I think we would have wound up in the first 3 years, because no multinational is going to keep throwing money once, they have very, very tough timelines. Here the government put in the money, they were patient, and that's the only reason why we were able to survive. That is absolutely critical. So while we can say that we must create the conditions for success, it is also very important for the government to take decisive action to support industry. And that's what the Kerala government is now doing for the medical device industry. And I think we're going to see the results very soon. Our vision is, of course, to be the top medical device hub in the country by 2032. So that's it from my side. And if anybody has any questions, I'll be glad to answer them. Thank you. Thank you, sir. That was quite informative. I'm privileged to invite Mr. Biju Parameshwaran, Program Manager, KDISC, to hand over the token of appreciation to Shri Padmakumar, sir. Thank you, sir. Now we'll have lunch break, and 2:30 we'll start the next session.
നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അറിയാം. ആൽക്കഹോൾ എൻ്റെ പേര് മനു ജോസഫ്. 2018 YIP പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ സഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് YIP എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മരിവാന ഡിറ്റക്ടർ എന്നാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നെയിം. സോ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെല്ലാം ഒരു മെയിൻ ന്യൂസാണ് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നവരെ പിടിച്ചു, കഞ്ചാവ് കയ്യിലുള്ളവരെ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ. ബട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഞ്ചാവ് വലിച്ചവരെ പിടിച്ചു, കഞ്ചാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ന്യൂസും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിലെ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള കഞ്ചാവും പല ഇതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അറിയാം, ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ നമ്മളെന്തായാലും പോലീസ് പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോധ്യമുണ്ട്. ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രത്ത് അനലൈസർ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ബ്രത്ത് അനലൈസർ എന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കഞ്ചാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്തവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മുടെ ലോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. സോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കഞ്ചാവ് വലിച്ചവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഇല്ല എന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ മരിവാന ഡിറ്റക്ടർ എന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് കുറച്ചധികം ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രത്ത് അനലൈസറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രത്ത് ഔട്ട് എയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി പുറത്തേക്ക് വരും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മരിവാന നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റ് സോലുബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. സോ ഒരു ബ്രത്ത് ഔട്ട് എയറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കഞ്ചാവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിലില്ലാത്തത്. മാർക്കറ്റിലോ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പല ഇറ്ററേഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തൊരു ഇറ്ററേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ ബ്രത്ത് അനലൈസർ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡി ഡിവൈസ്, ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, ദെൻ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇറ്ററേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കി ഹാൻഡി ആക്കി. ദെൻ ഇത് നമുക്കൊരു നോർമൽ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ചാർജർ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറൻ്റ്ലി കഞ്ചാവ് കൺസ്യൂം ചെയ്തവരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും 2-3 വീക്സ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കഞ്ചാവ് കൺസ്യൂം ചെയ്തവരെ ബ്രത്ത് അനലൈസർ പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ഡിവൈസ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. YIP 2018 എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് EQ IQ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് തരാനായിട്ട് അവർ ട്രൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് അതിനുശേഷം പല മെൻറ്ററിങ് സെഷനിലൂടെയും കുറേയധികം ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു YIP 2018. താങ്ക് യു KDISC, താങ്ക് യു YIP 2018. बिजनेस ऑनलाइन हो तो हमेशा ऑन भी होना चाहिए, इसीलिए GoDaddy. ഹലോ എവരിവൺ. ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പല സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയാറുണ്ട് അവർക്കൊരു ISR ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവർക്കൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെടുക? അപ്പോൾ അവർ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആ സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത്തരം പൊസിഷൻസിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക, അതിനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സ്കൂളിൽ നിന്നും ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്റ്റുഡൻസിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ്
ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതായത് കേരള ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന YIP എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ YIP എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്, അത് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവരിൽ വരുന്ന ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഐഡിയാസ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാൻ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പാറ്റന്റ് എടുക്കാൻ വരെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആക്ച്വലി YIP അല്ലെങ്കിൽ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന KDISC എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് വിങ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ അതിൽ അധികവും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്കൂളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്രമാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്കും ഇതിന് ഒരുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഈ വർഷം മുതൽ കുറച്ചും കൂടെ 50% ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ടീംസ് ടു ബി ഫ്രം മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അതായത് SC ST, ഫിഷർ ഫോക്ക് ആൻഡ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് 50% അവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 50% ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി ഗേൾസ് എന്നുള്ളതും, അതായത് ഗേൾസ് കൂടുതൽ വരണം. അതുപോലെ തന്നെ പല സൊസൈറ്റിൻ്റെ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ കൂടെ ഇതിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻഹാൻസിങ് ഐഡന്റിഫൈഡ് യൂത്ത് വിത്ത് കൊളാബറേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സ്റ്റുഡൻസിലുള്ള യൂത്ത് ആയുള്ള ആളുകളിലുള്ള തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എംപവറിംഗ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് യൂത്ത് ത്രൂ ഇമ്മൻസി പ്രോഗ്രാംസ് ടു ലേൺ, എംപതൈസ്, ആക്സലറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റപ്റ്റ്. ലീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതായത് അവരുടെ പല സ്കില്ലുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മെന്ററിംഗ് ദം ആൻഡ് ഇന്റൻസിഫൈങ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടു ബിൽഡ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഡെവലപ്പ് എ പ്രോസസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവർക്ക് ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പേർട്സിന്റെ മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു ഐഡിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ട്രാക്കിംഗ് ദ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലിങ്കിങ് ദം ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എന്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ NIT കാലിക്കറ്റ് പോലെ അതുപോലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ അവിടെയുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ബിൽഡിംഗ് എ സ്ട്രോങ് പൂൾ ഓഫ് മെന്റേഴ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ, അസസ് ആൻഡ് ട്രാക്ക് ഇന്നോവേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊവൈഡ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ദ നെസസറി അക്കാഡമിക് ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് നെസസറി ത്രൂ ദ പ്രോസസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെന്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പൂൾ ഇവർക്കുണ്ട്, അതായത് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പൂൾ ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ആ ഒരു പൂളിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ഇതിന്റെ കൂടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് യൂത്ത് ഇൻ കേരള ടു അപ്ലൈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0. ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് അല്ലെ, 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Related skills within an overreaching framework of design thinking for applying acquired sciences, technology, engineering, arts and mathematics. STEAM എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫീൽഡിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള സ്കിൽസ് ടു സോൾവ് ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ടു സോൾവ് വീക്ക് പ്രോബ്ലംസ്, കോംപ്ലക്സ് ചലഞ്ചസ്, ഓവർകം ലോക്കൽ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കാം, ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിൽ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പറയാം. അവർ കാറ്റഗറി 1 വരുന്നത്. കാറ്റഗറി 1 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സ്ട്രീം കവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഹൈ സ്കൂൾസ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് വെർ ഇൻ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ലോക്കൽ ലെവൽ വോയിസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആൻഡ് contextualization
സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിന് എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രോഷർ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മേജർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോരോ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവസാനം മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന YIPയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് തീംസുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ തീംസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ, അതായത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻസ് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തീംസ് ആയിക്കൊണ്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് തീമിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ സോൾവിങ് കേരളാസ് റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ്. അതായത് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കാം. അത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടും. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ജേർണി ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡിയയെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്ത് അതിനെ മെൻറ്റർഷിപ്പ് എടുത്ത് അതിനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി, അതിന് സെയിൽസ് നടത്തി, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തി, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ട്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ദെൻ സപ്പോർട്ട് ഇൻ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കോളേജിലെത്തി, ഇപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട്സിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇവർ തരുന്നതാണ്. ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ കോർഡിനേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല മേജർ പ്രൊജക്ട്സും, ഇപ്പോൾ ആർമിയുടേതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, അവരാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് KUHS. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് മാത്രം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പാർട്ടാവാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആഡിങ് വാല്യൂ ടു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞു. സപ്പോർട്ട് ഓഫ് പാറ്റന്റിങ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ഐഡിയാസ്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പാറ്റന്റ് എടുക്കാം. അത് വേറെ ആളുകൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ പാറ്റന്റ് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് തരും. ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. YIP ആസ് ലോഞ്ച് പാഡ് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ടുള്ള ഒരു പാത്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇവർ തരുന്നതാണ്. ദെൻ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓഫ് 25,000 വിൽ ബി അവാർഡ് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ വിന്നേഴ്സ് ആൻഡ് 50,000 വിൽ ബി അവാർഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വിന്നേഴ്സ്. ഓക്കെ, 25,000 50,000 ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ആ എമൗണ്ടിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യം ഇവർ തരുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും എക്സ്പേർട്സ് ആയുള്ള ആളുകൾ, മെൻറ്റേഴ്സ് ആയുള്ള ആളുകൾ, ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി നോക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു വിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ KDISC ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. KDISC ഒഫീഷ്യൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഒരു YIP പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നവർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വീഡിയോസ്, പല ആളുകളുടെ വീഡിയോസ് അവർ ആ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ ബ്രോഷർ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ YIP 5.0 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ 5th വേർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നടത്തുന്ന, ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന, അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പല ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പോകില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണ്ട ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരുപാട് എക്സ്പോഷേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ
എനിക്കറിയാം എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിങ്ങിന് 5ഓളം യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട്. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ പലതിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫർദർ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കാതിൽ തേൻ മഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലേ, കാതിൽ തേൻ മഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലേ. കടൽ കാറ്റിൻ മുത്തങ്ങളിൽ കരൾ കുളിർത്താരോ, മധുരമായി പാടും മണിശംഖുകളായി. കാതിൽ തേൻ മഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലേ. ഹായ്, ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അനാമിക. എനിക്ക് പാട്ടുപാടാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കഴിവ്, അത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെയും ലൈവ് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടെത്തുവാനും അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനും കെ ഡിസ്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വൈ
എൻ്റെ പേര് അനൂപ് കുമാർ വി. ഞാൻ ആലപ്പുഴ സനാതനധർമ്മ കോളേജിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കൂടാതെ ഐക്കോടെക് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ സിഇഒയുമാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജലാശയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കുളവാഴ എന്ന ജലജന്യ കള. ഇതൊരു തകിട് പോലെ വളരുന്നത് വഴി സൂര്യപ്രകാശം ജലത്തിന് താഴേക്ക് എത്താതെ വരികയും അതുവഴി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാതെ വരികയും ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുളവാഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. വെൽത്ത് ഫ്രം വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് കുളവാഴയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് കുളവാഴയെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത്. ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ, വെഡ്ഡിംഗ് ഇൻവിറ്റേഷൻ, ലാംപ് ഷെയ്ഡ്സ്, ലാംപ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്രേറ്റ്സ്, അല്ലാതെ ഈ വർഷം നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസിന് നൽകിയ മെമൻഡോസ് തുടങ്ങിയ ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഐക്കോടെക് നിർമ്മിച്ചു വരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണിൽ നടാവുന്ന ചെടിച്ചട്ടി, ഇത് ശരിക്കും കുളവാഴയുടെ പൾപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് അലിഞ്ഞു വളമായി തീരുന്നവയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു മാലിന്യവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അതല്ലാതെ ചെടിക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ കുളവാഴയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആശയത്തിന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ പ്ലാസ്റ്റിക് ചലഞ്ച് ഹാക്കത്തോൺ 2022 വിജയികളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഐക്കോടെക്. ഐക്കോടെക്കിന് കേഡിസ്കിൻ്റെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ 2019-22 ബാച്ചിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിസിനസ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഇൻക്യുബേഷനുള്ള സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് ടു സക്സീഡ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്കും ഐക്കോടെക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ലളിതവും നൂതനവും ഗ്രാമീണവുമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കർഷകർക്ക് തന്നെ ഇതിന് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ അനൂപും ടീമും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ടൂറിസം കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുളവാഴയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നിയന്ത്രണം, അതല്ലാതെ കുളവാഴയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അധിക വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോപാധി. YIP winners 2018, 2019, 2020 kindly report to the registration desk immediately. YIP winners kindly report to the registration desk immediately.
ഉടൻ തന്നെ KKEMന്റെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ ദയവായി സിംഫണി ഹാളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്.
Good afternoon, everyone. Next, we are having a panel discussion on Kerala Knowledge Economy Mission. Kerala Knowledge Economy Mission aims at developing Kerala as the leading state in promoting decentralized employment, targeting 20 lakh people by 2026. One of the main objectives of Kerala Knowledge Economy Mission is to empower, enable, and engage the state's large population of educated youth with skills to carry out potential knowledge work across the globe. The Digital Workforce Management System, DWMS, designed to enable over 20 lakh educated youth to take up knowledge work, thus forms a crucial part of its transition. Through this platform, Kerala Knowledge Economy Mission does the mobilization of knowledge workers for engagement, career counseling and hand-holding of knowledge workers, connecting with prospective job providers and facilitating employment, establishing social security network and infrastructure. I would like to invite the panel members onto the dais. Dr. Shri, Madam, Director, Kerala Knowledge Economy Mission. Please come on to the dais, ma'am. Next, I would like to invite Shri Santosh Kurup, CEO, ICT Academy, Kerala. Next, Dr. Shri Madhusudanan Sir, State Program Manager, Kerala Knowledge Economy Mission. And the moderator of the panel discussion, Dr. Arun Surendran, Principal, Trinity College of Engineering. Over to you. Good afternoon. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ എന്ന വലിയ ചലഞ്ചും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലൈവ്ലി ആയൊരു ഡിസ്കഷനും ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ കമൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ അങ്ങ് എത്തിക്കാം. കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം പല പ്രാവശ്യം പത്രവാർത്തകളിലും TV റിപ്പോർട്ടുകളിലുമൊക്കെയായി ഫെമിലിയറായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ടേമാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾക്കിടയിൽ. കൂടാതെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മാസീവായ ഹോം ടു ഹോം സർവേ നടത്തി ഡേറ്റ കളക്ഷനും ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും ഭാവിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യപരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഉദ്ദേശങ്ങളും കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണ് 3 വിദഗ്ധ അംഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ഇവിടെ ഊണ് കഴിച്ചവർക്ക് ഡെസേർട്ടായിട്ട് കിട്ടിയത് പായസവും കോക്കനട്ട് സൂഫ്ലയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ണിമാഷും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് ഊണ് കഴിച്ചത്. ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മാഷ് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ സംസാരം ഡയബറ്റീസിലോട്ടും ഷുഗറിലോട്ടും പോയി ഡെസേർട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ 40 minutes വാക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിലൊരു സംസാരം നടന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും നോളജും ഇൻഫർമേഷനും എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാലാകാലങ്ങളായി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, അതറിയാതെ പോയതായിരിക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിനിലുള്ള ക്യൂവേഴ്സ് വളരെയധികം ഡിസ്കസ്ഡായി, ഇൻസുലിൻ വളരെ ഫെമിലിയറായി. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ നാടൻ ചികിത്സകളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് ഡെയിലി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതുവഴി ഇത് കുറയും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ് നോളജ്, അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ശ്രീകല മാഡത്തിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ്റെ ഒരു വിഷനും ഫിലോസഫിയും
എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങാൻ കാര്യം കേരളം? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രീ അരുൺ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നോളേജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ എന്നുള്ളതും നോളേജ് ഇക്കോണമി എന്നതും നോളേജ് സൊസൈറ്റി എന്നതും കേരള സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ പലയിടത്തും എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നോളേജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനർത്ഥം മിഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നോളേജ് ഇക്കോണമി മിഷനെയോ നോളേജ് സൊസൈറ്റിയോ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ടുന്ന ഒന്ന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു മിഷനാണ് നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ നിലവിലെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു കേരളമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ആ ലക്ഷ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകിയ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് നവകേരള മിഷൻ എന്നൊരു ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിൽ 4 ഉപമിഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം, മെച്ചപ്പെട്ട ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും ഗുണനിലവാരവുമുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള വികസനം. ഈ 4 ഉപമിഷനുകൾ കൂടി ചേർന്ന് 5 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ നവകേരളത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം, അതിൻ്റെ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള നോളേജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ രൂപപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ, വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനം ആണ് എന്ന നിലയിൽ ഒക്കെയുള്ള അറിവിനോടൊപ്പം നമ്മളെ അഭിമാനം കൊള്ളിക്കുന്ന ചില അറിവുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരത, കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം, അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം, പൊതു ആരോഗ്യം, അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, അവരുടെ പോഷക നിലവാരം, അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരത, സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങി ഒരു പിടി കാര്യങ്ങൾ കേരളം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാതൃകാ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന, 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ അഭിമാനകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നവകേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളുമാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകളെ, എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത, എല്ലാവർക്കും സാക്ഷരരാകാൻ കഴിയാത്ത, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രാപ്യമാകാൻ കഴിയാതിരുന്ന, എല്ലാവർക്കും ആശുപത്രികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന, വികസനം എല്ലാവരിലേക്കും എത്താതിരുന്ന, അത് ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ കേരളത്തെ നമുക്കറിയാം, ചരിത്രമാണത്. ആ കേരളത്തെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ, ആധുനിക കേരളമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാറിയ ഒരു നാടാണ് കേരളം. കേരളം, ഐക്യ കേരളം 1956 രൂപപ്പെട്ട കാലത്ത് കേരളം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിവേചനങ്ങളും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യരുടെ എണ്ണ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണ്. അവിടെ നിന്ന് കേരളം ആധുനിക കേരളമായും വികസിത കേരളമായും അഭിമാനം നൽകുന്നൊരു നാടായും, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിമാനം നൽകുന്നൊരു നാടായും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റത്തെ മാറുന്ന ലോക സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ആധുനികവൽക്കരിക്കുക, നിലവിൽ ആധുനികമായിരിക്കുന്ന മാറി വന്ന കേരളത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്
കൂടുതൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കുക എന്നത് നവകേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പരിഗണനാ വിഷയമായി കേരള സർക്കാർ കാണുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. തൊഴിലിലാകട്ടെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നുമുണ്ട്. ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ കൃഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹം, ലോകം മാറുന്നു. അത് വ്യവസായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോണമിയിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പൊതുസ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷിയെയും വ്യവസായത്തെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടല്ല നോളജിലേക്ക് വരുന്നത്. കൃഷിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടല്ല വ്യവസായത്തിലേക്ക് പോയത്. വ്യാവസായിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ കൂടി കൃഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ വ്യാവസായിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത്. ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഇതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാനത്തെ, അറിവിനെ, നോളജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് ലോകം മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് കേരളം എന്നതിനാൽ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു നോളജ് ഇക്കോണമി, ലോകത്താകെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരമൊരു ഇക്കോണമിയിലേക്ക് കേരളത്തെയും നമുക്ക് പരിഷ്കരിച്ചുകൂടാ, പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിക്കൂടാ? നമ്മൾ വിഷൻ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന നവകേരളം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയായി കൂടി മാറിക്കൂടാ? ഇതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ, കുടിവെള്ളത്തിന് തന്നെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു പോകേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി പട്ടിണിയുടെ തോത് കേവലം 0.34% മാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളെ പോലെ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ പോലെ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം, നോളജ് ഇക്കോണമിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം, നോളജ് ഇക്കോണമിയിലൂടെ നോളജ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്നതാണ് നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനിലേക്ക് നയിച്ചത്. നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഉപലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മാഡം. കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലായി വീട്ടിലടഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴും അന്ന് അധികം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ കഥ പുറത്തു വരികയും ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടും ആ കഥ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കോവിഡ് കാലത്തും കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും പാർലേജി ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പാർലേജിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നുപോയില്ല. എല്ലാ ഫാക്ടറികളും അടഞ്ഞപ്പോഴും ആ ബിസ്ക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. അത് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹൗ വാസ് പാർലേജി മാനേജിങ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ 2-3 എൻജിനീയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി IoT ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫാക്ടറി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൾക്കാർ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി യൂസിങ് ദ നോളജ് ദേ വർ ഏബിൾ ടു ഡു ദിസ്. അപ്പോൾ സന്തോഷ് ജി ICT അക്കാഡമിയിൽ എത്തും മുമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് പാർട്ടായിരുന്നു. അതിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ടെക്നോളജി മാനേജ് ചെയ്ത്. നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ എന്നാണ് പേര് കൊണ്ടുവന്നത്, ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി മിഷൻ എന്നല്ല. എന്നാലും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയുടെ സാധ്യതകളാണ് ഇത് തുറന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു 2 ഡെക്കേഡ്സ്, 20-25 വർഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ തൊഴിൽ മേഖല മാറാൻ പോകുന്നത്? ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ അരുൺ എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്നിലോട്ട്
ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ സത്യത്തിൽ 25 വർഷം പോയിട്ട് അടുത്ത 3 വർഷത്തിൽ എന്ത് നടക്കും എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു ലോക വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് പ്രഡിക്ഷൻ ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതിന് പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, അവരിൽ നിന്നും കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാനത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിനോട് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രതികരിക്കാം. ഒന്ന്, ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് വേ ഓഫ് എക്കണോമിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. അത് അതായത് 2017-18 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 4.0 ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം പാഷനേറ്റോടു കൂടി അതിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ട് നിന്ന കുറച്ച് പേരിൽ ഒരാളും കൂടായിരുന്നു ഞാൻ. കാരണം ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പലപ്പോഴും ഒരു ഈക്വലൈസർ ആയിട്ടാണ് എന്നെ പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് കാണുന്നത്. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും മോണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല ട്രെൻഡുകളെയും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി മാറ്റി, അല്ലേ? ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ എനിക്ക് വളരെ എന്താണ് പറയുക ആവേശം തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പണ്ട് വീടുകളിൽ വീട്ടമ്മമാർ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല റെസിപ്പികളും ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ വന്നതോടുകൂടി ക്ലൗഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അത് പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിനെ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പം ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ IR 4.0യുടെ ആവിർഭാവം ഇന്ത്യയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ടെക്നോളജി മേഖലകളിലായിട്ട് മാത്രം ചുരുങ്ങപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കോളേജുകളിൽ വളരെ ഘോരഘോരം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇതൊരു IT വിപ്ലവം മാത്രമല്ലേ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു നമ്മുടെ. അത് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളിൽ പോലും അത് സംശയങ്ങൾ ഉളവാക്കി, ഇത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. പക്ഷേ കോവിഡ്, താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് അതിനെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിമറിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്ന പല ബിസിനസ്സുകളും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൈസേഷനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി. 2020 വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ലൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഹിയർ ടു ഓൾസോ റീഡ് ത്രൂ ദാറ്റ്. ആ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ സീയിങ്. ഏതാണ്ട് 62% വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിൽ 62% ഡിജിറ്റൈസേഷൻ നടക്കും അക്രോസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി. പലയിടത്തും വേരി ചെയ്യാം. അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അതിൽ എന്താണ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക? മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കണ്ടെത്തി ഖനനം ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അവർ പറയുന്ന അതിൻ്റെ 82% ഓളം ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമാകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം പറയുന്നത്. അതിനെ അന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ റോബോട്ടുകൾ നടന്നു തുടങ്ങിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ഹ്യൂമൻ എലമെന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൈനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ റോബോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. IoTs പോലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ റിമോട്ടായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പം ആൻഡ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അവിടെയും വന്ന് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഹാസ് ബിക്കം ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യതകൾ ഭാവിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ മൈനിങ്ങിന് സാധ്യതകളും പൊട്ടൻഷ്യലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുപോലുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടിരുന്ന മേഖലകളിൽ പോലും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്നത് IT മേഖലയിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ബിസിനസ് മേഖലകളിലും ഇൻഫാക്ട് വ്യക്തിഗത രീതികളിൽ പോലും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പല ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസസിൻ്റെയും സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും ടെക്നോളജി ചില രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസിൻ്റെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി, അത് താങ്കൾക്കായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എന്നെക്കാട്ടിലും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇൻ എവറി വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ഭാവിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെയും ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞ പോലെ ChatGPT വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഏതാണ്ട് 90% ഓപ്പണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ജോബ്സ് വെൻ ചാറ്റ് GPT കംസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പം അതും ഒത്തിരി റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് വരെ ചാറ്റ് GPT കുറിച്ച് ആരും കേട്ടിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം പക്ഷേ ഇൻഫാക്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഗെറ്റിംഗ് ടേക്കൺ ഓവർ. അപ്പം പ്രഡിക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, പക്ഷേ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ്റെ സ്പ്രെഡ് എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആവും. പലതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ചില നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സുകളും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സന്തോഷ് ജി. അത് വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് എത്തി. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മൈനിങ് പോലൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഫാമിംഗ് എന്തായാലും വളരെ ആ രീതിയിൽ മാറുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നിവിടെ പുറത്ത് YIPയിലെ ഒരു വിന്നർ വാട്ടർ ഹൈസിൻ്റെ, അപ്പോൾ അവർ സ്ട്രാത്ക്ലൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിങ് യൂസ് ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഹാർവസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതേപോലെ സാറ്റ്ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി 3-4 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. മധുസാറിനെ എനിക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായുള്ള പരിചയമാണ്. എല്ലാ നാണയത്തിനും 2 വശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 3ാമത്തെ വശം കണ്ടെത്തുന്ന ആളാണ് മധുസാറ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ നോളജ് ഇക്കണോമി മുതലായ ട്രാൻസിഷനുകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ, ഇത്രയും ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതേസമയം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ലക്ഷം പേര് തൊഴിലിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. അതിൽ ഓരോ മനുഷ്യരെയും ചില സമയത്ത് തോന്നും മധുസാറിന് ഇൻഡിവിജ്വലി അറിയാം, കാരണം നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ സംസാരിക്കും. സാറിൻ്റെ ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയൊരു ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂറേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഈ നോളജ് ഇക്കണോമിയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്? നമസ്കാരം അരുൺ. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ്റെ ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളിലെ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം. ഒന്ന്, ഇത്രയേറെ ആളുകൾ തൊഴിലന്വേഷകരായി കേരളത്തിൽ, ഇത്രയും നമ്മളെ +2 മുകളിൽ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈവറ്റ് തൊഴിലുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുകളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പോൾ ഓരോ ചർച്ചയിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു 10-15 ലക്ഷം പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡാറ്റയിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, PSC ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും തന്നെ എന്താണ് ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡാറ്റകളിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ധാരണ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേരുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും തൊഴിലിൻ്റെ രംഗത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ആൾക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ തൊഴിലുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നത്? പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ടെക്നോളജി പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ITI ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞവരും അല്ലാതെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ പങ്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ധാരണ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വലിയ ചലഞ്ചായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലന്വേഷകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ഒരു തൊഴിൽ ഉള്ള ആളായിട്ട് മാറ്റുക, പ്രത്യേകിച്ചും അതിലകത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പിറേഷൻസ് ഉണ്ട്, സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മോഹങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം, എങ്ങനെ ഇവരെ ഇതിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, എത്രമാത്രം തൊഴിലന്വേഷകരുണ്ട്, ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ മൊബിലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തിയ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ സർവേ
കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി തൊഴിലന്വേഷകരായ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, +2 മുകളിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരായി 18 വയസ്സിനും 59 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള 53 ലക്ഷം പേർ കേരളത്തിലുണ്ട്. അവർ വില്ലിങ്നെസ് കാണിച്ച ആൾക്കാരാണ്. തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണ്. അത് പ്രൈവറ്റ് തൊഴിലുകളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അത് സർക്കാർ ജോലിയാവും, കാരണം സർക്കാരാണല്ലോ നേരിട്ട് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ നമ്പർ കൂടി വന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചലഞ്ച് വളരെ കൂടുതലായി. 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ആ വരുന്ന ധാരണയിൽ നിന്ന് 53 ലക്ഷം തൊഴിൽ അന്വേഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഈ 20 ലക്ഷത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ചും തൊഴിൽ രംഗത്ത് വരുന്ന കോവിഡിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തും, ഇതായിരുന്നു ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നൊരു അന്വേഷണം നമുക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. HR അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ സന്തോഷ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിലേക്ക് കൂടുതൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരെയൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ HR-കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് റൗണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വന്ന ചില ഇൻപുട്ടുകൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എംപ്ലോയബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന്, രണ്ടാമത്തത് സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലാണ് വന്നത്, മൂന്നാമത്തേത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി, അതായത് നോളേജ് ജോബ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൻ്റെ അറിവിനെയും കഴിവിനെയും നൈപുണിയെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഇടത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും. അത് ഒരു സാധാരണഗതിയിലെ ഒരാൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തിനും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ കോളേജുകളിലായാലും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലായാലും ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിമിതി, ആ മേഖലയിൽ ഒരു 10-30 വർഷത്തെ ജോലി ചെയ്ത ആളെന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പലപ്പോഴും ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പ്രയോഗത്തിന് വളരെ സ്ഥാനം കുറവാണ്. അറിവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന അറിവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും. ആ അറിവിനെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ, ജീവിത സന്ദർഭത്തിലാവണമെന്നില്ല, താൻ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിലെന്തുമാത്രം അറിവിനെ അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം എന്നറിയുന്ന ആളുകൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർക്കാണ് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യം, ഒന്ന് നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഹിന്ദിയിലായാലും ഏത് ഭാഷയിലായാലും റൈറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ അഭ്യസിക്കുന്ന ഭാഷയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയും രണ്ടാണ്. ഒരു ടീമിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിയുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ പ്രവർത്തനത്തെ സുഗമമായി എനിക്കും കൂടി ഇടപെട്ട് മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടീമിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് അയാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്ത് അയാളെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഇതാണ് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ നോളേജ് സൊസൈറ്റി രൂപപ്പെടുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ വർക്കറല്ല നോളേജ് സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്മുടെ നോളേജ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയും ഇൻഡിവിജ്വൽ നോളേജും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ സന്തോഷ്ജി തന്നെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും കണ്ടെത്തുന്ന ആ പുതിയ
പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രശ്നപരിഹരണത്തിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരുടെ മുന്നിലുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയും അതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. മറ്റതെല്ലാം ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് റോബോട്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പഴയ മോഡൽ ഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോളേജ് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലി കേപ്പബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും അവരിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു തൊഴിലന്വേഷകനെ തൊഴിലെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന എഫേർട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച യുക്തി. 3-4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടക്കമെന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എത്ര കാലം നമുക്ക് അത് മാത്രം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നു എന്നതിനെ മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ട് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ 1-2 ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ അടക്കം സഹായത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ളതായ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ടീം ബിൽഡിങ്ങും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അസാബിനെ പോലെയുള്ള ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ ശ്രമിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ തൊഴിലന്വേഷകൻ്റെയും പാഷനും ഇൻട്രസ്റ്റും അയാളുടെ ആസ്പിരേഷനും ഇത് 3ഉം വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. അത് ഒന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏതിനാണ് അയാളുടെ താല്പര്യമുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി അയാളെ ഏതു മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ ഏത് പുതിയ സ്കില്ല് അക്വയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ സ്കില്ലില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കില്ലുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ എന്താണ് സ്കിൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഒരാളെ കേരളത്തിൽ ഡിഗ്രി കിട്ടിയ ആളെ വേറൊരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടഫാണെന്നുള്ളത് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അരുണിനറിയാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ കൗൺസിലറുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു കൗൺസിലറുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഈ സ്കില്ലിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യൂറേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അല്പം എന്താണ് വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ടീച്ചർ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെയും കാര്യം. പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മുടെ ഇൻഡിസസ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. എൻജിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും 48-47% പെൺകുട്ടികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. മധു സാറ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചവരുടെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അതിലും കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേപ്പബിലിറ്റിയെ പറ്റി ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ നോളജ് മിഷനിൽ നിന്ന് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി പർട്ടിക്കുലറായി എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോളേജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം കേരളത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നോളേജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ എന്ന ആളുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതിപ്പോൾ PSC പോലെയോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെയോ കുറച്ച് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ നോളജ് സൊസൈറ്റി ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അത്തരമൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിലെ ഒരു ഘടകമാണ് തൊഴിൽ, വിജ്ഞാന തൊഴിൽ. വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭ്യസ്തവിദ്യരായിട്ടുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട്. 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ 6 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ മുഴുവൻ കുട്ടികളും 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അവിടെ തുടങ്ങി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴും
നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുന്ന ഈ എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ എവിടെ പോകുന്നു? അവരുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആർജിച്ച അറിവ്, നോളജ് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല? എങ്ങനെയാണത് സാധ്യമാവുക? എങ്ങനെയാണത് സാധ്യമാവുക എന്ന അന്വേഷണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലിലൂടെ അത് സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ കൂടുതലുണ്ട്, അത് തമ്മിലൊരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. ഇത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? അപ്പോൾ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു നിരീക്ഷണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അന്തിമ നിഗമനങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ മധുമാഷും മിസ്റ്റർ സന്തോഷും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഇതൊരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ദൗത്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തൊഴിലിൽ ഈ വിജ്ഞാനത്തെ, വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ അറിവിനെ തൊഴിലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ അത് കേരളത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഗുണകരമാകില്ലേ എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് 2026 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ആയിട്ടുള്ള നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്നതിൻ്റെ ഒരു സബ് മിഷനായിട്ടാണ് 2026 20 ലക്ഷം പേർക്ക് നോളജ് ജോബ് എന്നത് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഡറേറ്റർ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പദ്ധതി, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, സാക്ഷരത, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പെൺകുട്ടികളുടെ അനുപാതം, എന്താണ് ജെൻഡർ ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ, അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ 6 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ മുഴുവൻ കുട്ടികളും പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 49.5% പെൺകുട്ടികളാണ്. ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് 68%, ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് 70%. നോക്കൂ, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് 76% വളരുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ. പക്ഷേ തൊഴിലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തൊഴിലിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് 20% താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം 78%, 76% ഒക്കെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമൊക്കെ നേടി പുറത്തു വരുന്ന നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ അറിവ് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്നാണ് നേരത്തെ മധുമാഷ് സൂചിപ്പിച്ച സർവേ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 53 ലക്ഷം പേർ തൊഴിലന്വേഷകരായി ഉണ്ട് എന്നതിൽ 58% സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്. പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെയുമുണ്ട്, പാർശ്വവൽകൃത മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെയും, അതൊരു പക്ഷേ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പൊരുത്തക്കേടും ഒപ്പം നമ്മുടെ സർവേയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഡേറ്റയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊഴിലരങ്ങത്തേക്ക് എന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റിന് രൂപം കൊടുത്തു, കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി വരികയുമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബോധം, ആ ബോധത്തിൽ ചില പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ഥിരതയുള്ള ജോലി സർക്കാർ ജോലി മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ധാരണയ്ക്ക്
മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനും നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ ശ്രമിക്കണം. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അറിവ് ആർജിച്ചവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹമാണ്. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനും ലഭിക്കണം. ആ നിലയിൽ സമൂഹത്തിന് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബോധം പ്രശ്നമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ആ ബോധം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണവും നമ്മൾ തന്നെ നടത്തണം. അങ്ങനെ 20 ലക്ഷം പേരെ 2026 തൊഴിലവസരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ഈ 20 ലക്ഷം പേരുടെയോ 53 ലക്ഷം പേരുടെയോ ആവശ്യമല്ല, കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷന്റെ ആവശ്യമായി നിൽക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം കേരളത്തെ നോളജ് സൊസൈറ്റിയാക്കി മാറ്റുക എന്നത്. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. സന്തോഷ് ജിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടഫായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ആൻഡ് ഐ നോ യു ആർ വെരി പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, അതിപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചർ വരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത് കുട്ടി പോയി പരീക്ഷയിൽ അത് എത്ര നന്നായി കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാമോ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു മാർക്ക് കിട്ടുന്നു. നോളജ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ വരുന്നത് തന്നെ സ്കില്ലിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് ഇല്ലാതെ ഇത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്ത് നോളജ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ദ സ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ICT അക്കാഡമി പ്രൈമറിലി ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ പ്രൊവൈഡർ ഏജൻസി. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടാതെ വർക്ക് നിയർ ഹോം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, ഈ എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളുടെ കേസിലാണ്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും പറ്റി ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അരുൺജി ഫോർ ദാറ്റ്. എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ അരുൺ തന്നെ പറഞ്ഞെടുത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ കീ റെസ്പോൺസസ് എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം, ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ജോബ്സ് എന്നാണ്, റൈറ്റ്? അത് നോളേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ കുട്ടികളെ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാന സമ്പത്തിലോട്ട് തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് മാഷും ടീച്ചറും എന്നെക്കാട്ടിലും ഇതിൽ പരിചയമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി അല്ലെ അതിനെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നതാവരുത് ഒരിക്കലും സ്കില്ലിങ്. സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ ഈ നോളേജ് ട്രഷറിനെ തുറന്നു കാട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഇനി അതിനെ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണ്ടി വരും. ആ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആ ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അവർ കൊടുക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഫോർമലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷം ഹൗസ് സർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ. പുറം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആൻഡ് അക്വയറിംഗ് ദി സോ കോൾഡ് എബിലിറ്റി ടു ഡൂ തിങ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ, അതാണ് സ്കില്ലിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മേഖലയിൽ ചെറിയ വീക്ക്നെസ്സുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂ. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സം ഓഫ് ദി ഐവി ലീഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ഫോർമൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എയ്സാപ്പ്, കേസ്, ICT അക്കാഡമി ഇതുപോലുള്ള എൻജിൻസ് വഴി നമ്മൾ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ICT അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങളൊരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്നേർഡ് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡസ്ട്രി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ whether somebody has to go through an ICT academy or a case or an ASAP training എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ എൻ്റെ സർവൈവൽ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല. ആക്ച്വലി കോളേജുകളിൽ തന്നെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ എത്ര അധ്യാപകരുണ്ട്, എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ
നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും അവസാനം നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നടക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. കാരണം ഇതിന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കോഴ്സറ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉഡമി പോലുള്ള സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ആ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം 4 മണി വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ സമയം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലിയൊന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും, ബട്ട് ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫ്രീ. അപ്പോൾ ആ ടൈമിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സ്കില്ലുകൾ നേടാവുന്ന ഒരു സാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ള പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെയും ITഐകളുടെയും പോളിടെക്നിക്കുകളുടെയും ലാബുകൾ കരിക്കുലം ടൈമിന് ബിയോണ്ടായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള അസിസ്റ്റന്റുമാരാണെങ്കിലും ടീച്ചർമാർക്കാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്കില്ല് നേടാനുള്ള അവസരം ഇതിലും വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്കില്ലുകൾ നേടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ സ്കിൽ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതായത് നമ്മളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമൺ ഫോറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുണ്ടായി, എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചേ നടക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡയക്കോട്ടമി അല്ലെ ഒരു ഐറണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിവിൽ സർവീസസ് ആണ്. There are no colleges which teaches civil services curriculum, right? അത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം അതിന് തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ തയ്യാറെടുക്കാനും അതിലോട്ട് മുന്നിറങ്ങാനുമുള്ള താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ICT അക്കാഡമിയിൽ വരിക. ഞങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ തിങ്ക് യു ഓൾസോ ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ വർക്ക് നിയർ ഹോം കേപ്പബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ്റെ ടീച്ചറും പറഞ്ഞു, മാഷും പറയുണ്ടായി, ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊഴിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ട്. തൊഴിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ട്രഡീഷണൽ തൊഴിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വി ആർ ഓൾസോ പ്രൊമോട്ടിങ് ആക്ച്വലി 3 or 4 types. 1 is employment, regular employment നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് 1 is സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനും നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 ഫ്രീലാൻസിങ്, അതായത് ഗിഗ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 മേഖലകളെയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ ജോബ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലകളിലോ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോകത്തിൽ അഗെയിൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കൂടാതെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ ആവാം, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാം, വർക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ പുറത്തു വരുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളിൽ എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ പോയി 9 to 6 അല്ലെങ്കിൽ വടവർ ടൈം ഫ്രെയിം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാവില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. മേ ബി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ 2 ദിവസമോ ആയിരിക്കും ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഫ്രം വെയർ എവർ യു വാണ്ട്. ദർ ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് വർക്ക് ഫ്രം എനിവെയർ, റൈറ്റ്? വർക്ക് ഫ്രം എനിവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞാനിപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മാഷിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ മക്കൾ വലിയ MNCകളിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് റിമോട്ട്ലി. സോ അത് സാധ്യതയായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി നൗ. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനീസ്, ഇൻഫാക്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി, അദ്ദേഹം ഗിഗ് ജോബൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് 10 വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ VP ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന ആലുവയിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരു ന്യൂട്ടൺ മൊമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വരെയും ചക്ക താഴെ വീഴുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത്.
സോ വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഈസ് വർക്ക് ഫ്രം എനിവെയർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് റിയാലിറ്റി ആയ സ്ഥിതിക്ക്, മെയിൻ സ്ട്രീം ജോബിലും റിയാലിറ്റി ആയ സ്ഥിതിക്ക്, ഓഫീസ് സ്പേസുകൾക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള സ്പേസുകളിലോട്ട് കമ്പനികളാണെങ്കിലും സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ചാലഞ്ച്, ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒരു പ്രധാന ഒരു ഘടകമായിട്ട് മിക്ക ജോബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചാലഞ്ച് ഫോർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വളരെ നർമ്മപ്രധാനമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ അരുൺ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് സത്യമാണ്. അതായത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അമ്മ വിളിച്ചു വരുന്നത്, എടാ മോനെ അവിടെ മറ്റേ എന്താണ് അടുക്കളയിൽ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് തൂവിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. ഉടനെ മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകള് എഴുന്നേറ്റ് പോയത് നോക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എടോ പോയി പശുവിന് കുറച്ച് പുല്ലെടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വർക്ക് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ വെൻ യു ആർ അറ്റ് ഹോം. എസ്പെഷ്യലി ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനാണ് ആക്ച്വലി. അവർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനറേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനറേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും നീ വീട്ടിലല്ലേ അപ്പം എന്താ കുഴപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ അത് വീട്ടിലെ വർക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് വേണ്ടി. അതിൻ്റെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഹാസ് കം വിത്ത് എ വ്യൂ ദാറ്റ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് പകരം വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ പാലായിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിലായിരിക്കാം, ആക്സെൻഷറിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗീത്തു പോലുള്ള ഒരു നടത്തുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലായിരിക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് പാലായിലാണെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പാലാ ടൗണിൽ മേ ബി ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 4 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു ചെറിയ ഓഫീസ് സ്പേസ്, ഗീത്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെൻഷറിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ സ്പേസ് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രാവിലെ ഒരു സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നാണെങ്കിലും വന്ന് വർക്കിൻ്റെ എല്ലാവിധ ടെംപ്ലേറ്റുകളും അവിടെ അവൈലബിൾ ആവുകയും അതിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് ഫ്രം ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടുകയും അതുപോലെ കമ്പനീസിനാണെങ്കിലും ആ സെക്യൂർഡ്, സേഫ് ആൻഡ് അൺഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് വർക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വർക്ക് നിയർ ഹോം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ പറയണ്ടേ 1 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഓഫീസ് സ്പേസുകളാണ് വർക്ക് നിയർ ഹോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് KDISCും KKM-ഉം റൺ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ മിസ്റ്റർ റിയാസ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വക്താവും കൂടാണ്, അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. മധു സാറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നമ്മൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി, അതുകൊണ്ട് മധു സാറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിനുശേഷം ടീച്ചറും സന്തോഷിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഒന്ന് പിച്ചിൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നോളജ് മിഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മിഷന് വേണ്ടി എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ ക്യൂറേഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഇപ്പം ചെറുപ്പക്കാരിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, പ്രൊഫസർമാരുണ്ട്, എങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിൽ പങ്കാളികളാവാം? എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനകത്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളികളുടെ തൊഴിലിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന 10 മുതൽ 5 വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ മാത്രമേ തൊഴിലായി അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വരുമാനമുള്ള, അതിനേക്കാളും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒട്ടനവധി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ഒന്നും ഒരു തൊഴിൽ എടുക്കുന്ന ആളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറീഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. അവനൊരു പണിയില്ല, കാശുണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരിക്കും, പണമുണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരിക്കും, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ ആളുകളോടൊക്കെ എടുക്കുന്നൊരു മനോഭാവം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക തൊഴിലൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ കുട്ടിയെയും ഇങ്ങനെ പുറത്തുവിടുന്ന സമയത്ത് അവരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ബോധ്യം, ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് എക്സാംസ് എഴുതാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പം എൻജിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും അവരോട് ഏഡ് ഓൺ കോഴ്സായിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എന്താ? PSC കോച്ചിങ്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഴ്സറയോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നില്ല. കോഴ്സറയുമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിങ്ങിനകത്ത്
എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നുള്ളൊരു പയ്യൻ, അവർ കോഴ്സറയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കുസൃതി ചോദ്യം നമ്മുടെ റിയാസ് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു. അവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്നിട്ട്. അയാൾക്ക് കോഴ്സറയില്ലേ. പക്ഷെ അയാൾ അതിലേക്ക് വന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ്. അവൻ +2 തോറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ സ്വന്തമായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിൽ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. പിന്നെ അവൻ്റെ വീട്ടിലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയത്ത് അവൻ കോഴ്സറയിലെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് അവൻ അതിൻ്റെ സ്കില്ല് നേടി കോഴ്സറയിൽ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കോഴ്സറയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന 3-3.5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു പയ്യനാണ്. അധികം പ്രായമൊന്നുമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അയാൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും പോകുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാക്കിലേക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർവേയുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വെച്ച മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ജോബ് മൈ പ്രൈഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനകത്ത് 2 തരത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരെങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ വിജ്ഞാനത്തെ, അവരവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മൈ ജോബ് മൈ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി അത് എല്ലാം തന്നെ മൂല്യവത്താണെന്നും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കൃത്യമായ സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ആ സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദനത്തിനകത്ത് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് പ്രധാനമെന്നുള്ളതും അതിനെ ജോലിയായി എൻ്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ജോലിയായി ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സന്ദേശം പോകണം. അപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു വലിയ മിഷനകത്ത് അവരവരുടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരിച്ചറിവ്. രണ്ടാമത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ക്യൂറേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 40,000 പേരാണ് വിവിധ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യൂറേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടും നമ്മൾ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ 13.5 ലക്ഷം പേര് DWMSൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം 6 ലക്ഷത്തോളം പേര് ഫ്രഷേഴ്സാണ്. ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും അതെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അവർക്ക് കിട്ടാത്തത്, ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ ജോലി കിട്ടിയ ആളുകളും ഈ PSC പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിട്ട് ജോലി കിട്ടിയവരാണ്. അല്ലാതെ ഞാനൊരു പ്രത്യേക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെൻറ്ററിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സിനോ പോയിട്ടല്ലല്ലോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം അവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തും നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. തന്നെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ ഈ നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം. പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അല്ലേ. സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് അല്ലേ, അക്കാഡമീഷ്യൻസ്, അങ്ങനെ പലരുമാണുള്ളത്. ഓരോരുത്തർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ വിധത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ആ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ബോധം ഈ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം, അവയർനെസ് സൃഷ്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും നടത്തുക, അതത് മേഖലകളിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
ഇപ്പോൾ 1990 സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോൾ അതിനുശേഷം സാക്ഷരതാ മിഷൻ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയല്ലോ. 91 ഏപ്രിൽ 18 കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷമാണ് സാക്ഷരതാ മിഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടി പിന്നെ എന്തിനാണ് സാക്ഷരതാ മിഷൻ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് സാക്ഷരതാ മിഷൻ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി. നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ ആ രീതിയിൽ വളരെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കേരളത്തെ പരിവർത്തനം നടത്തിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മിഷനാണ് എന്ന നിലയിൽ ഉള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അവബോധത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ തുടക്കത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദൗത്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. നോളജ് സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച്, നോളജ് ഇക്കോണമിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളവരായി മാറുക. കേരള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പുതിയ ആശയമാണ്. ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അത്ര വലിയ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയമല്ല അത്. അപ്പോൾ ആ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ക്രീമിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി ഇരുന്നിട്ട് സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാറ്റം, ഒപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം. തൊഴിലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിൽ, അത് മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ടറിലടക്കം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ആ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോളേജുകളിലും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെയും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊന്ന് മധുമാഷും ശ്രീകല മാഡവും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് അഡീഷൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോളജ് എക്കോണമി മിഷനുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ്റെ ജോബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ജോബ്സ്, റെഗുലർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, ഗിഗ് ജോബ്സ് മുതലായ മേഖലകളിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ ലോകത്തുള്ള വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചാലഞ്ചുകൾ വഴി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയും എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഓപ്പൺ ഇന്നോവേഷൻ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം, വുസൂക്കു അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് കോഡർ, ഇതുപോലുള്ള പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ, അത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ചാലഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചാലഞ്ചസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്രേ മാറ്ററിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് പോസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സൈറ്റുകളും കുറേ എൻജിൻസും ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ആ ചാലഞ്ചസ് വിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മണി. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ വൈൽ യു ലേണിൻ്റെ ഫിലോസഫിയെ വളരെയധികം താതാത്മ്യത പ്രാപിക്കുന്ന ചില ചാലഞ്ചുകൾ അതിലുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചാലഞ്ചുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. 10 അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരെണ്ണം $100,000 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇസ് എ ബിഗ് ചേഞ്ച്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ഫോർ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്. KKEMൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഓപ്പൺ ചാലഞ്ചസുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിനോട് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതുപോലുള്ള ചാലഞ്ചസ് വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിങ്ങൾ KKEMൽ കാണുന്നതാണ്. ഇനി റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്കില്ല് നേടാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സ്കില്ല് നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കില്ലിംഗ് ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകുന്നതാണോ എന്നൊന്നുമില്ല, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി. ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ
ആ നോളേജിനെ സ്കില്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുവഴി നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ നോളജ് എക്കോണമി മിഷനിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ വി ഹാവ് ഓവർ 1000 കോഴ്സസ് ഇൻ കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ. അപ്പം സ്കില്ലിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് DWMS പ്ലാറ്റ്ഫോം സന്ദർശിക്കുക. ദർ ആർ ഓവർ 1000 കോഴ്സസ് ഇൻ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ പലതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാന പങ്കാളിത്തം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ മധു പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൂമിങ്, കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്, ഗ്രൂമിങ്, ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം വൺ ഓഫ് മൈ സിൻസിയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് പ്ലീസ് ട്രൈ ദോസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ദാറ്റ് ആർ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഇൻ DWMS ഫോർ യുവർ ഹെൽപ്പ്. ഇനി നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലോകം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. പണ്ടത്തെ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനുകൾ 50 വർഷവും 100 വർഷവും ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം 5 വർഷം 6 വർഷവും കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 1 വർഷത്തിലായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ അധ്യാപകർ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി വെരി കറണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. അതിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് അധ്യാപകരായിരിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം ആ വഴി സഞ്ചരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ നേടുന്ന അറിവ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിലോട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ്, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലുള്ളൊരു ഫോറത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓരോ ക്ലാസ് മുറികളിലെ അവസാനത്തെ 10-15 മിനിറ്റ് അധ്യാപകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെ കുട്ടികളിലോട്ട് എത്തിക്കാനൊരു ശ്രമം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ടെൽ വെയർ ദേ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദെയർ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അവിടെയും കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ്റെ DWMS പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഏതൊക്കെ ജോബുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് DWMSൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മെയിലല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അറിവുകൾ കിട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് കമ്പാരിസൺ നോക്കിയതാണ്. ലിങ്ക്ഡിൻ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി, ടോപ്പ് 5 jobs that are available in LinkedIn as of today എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡേറ്റ സയൻസ്, അക്കൗണ്ട് മാനേജർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്, സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ്. DWMSൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഡാഷ്ബോർഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, IT, ഡെവലപ്പർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിംഗ് ഇല്ല, ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നമുക്ക് കുറവാണ്. സോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പ് 5 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 6 ലിങ്ക്ഡിനിൽ കാണുന്ന അതേ ട്രെൻഡുകൾ തന്നെയാണ് DWMSൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സെഗ്മെൻറ്റ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് 5 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലികോം, IT, ഹെൽത്ത് കെയർ മുതലായ ടെക് സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ്. നമ്മുടെ DWMSൽ വന്നിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റുകളും BFSIയും IT-യും മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഹെൽത്ത് കെയറും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും പോകേണ്ട, DWMSൽ അധ്യാപകരെന്ന നിലയ്ക്കൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ട്രെൻഡുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കുട്ടികളിലോട്ട് പകർന്നാൽ തന്നെ അവർ ഭാവിയിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ആകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. ഇനി ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കമൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സജഷൻസ്, അതെ, ഐഡിയാസ്. സർ, എൻ്റെ പേര് അരുൺ. പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഡത്തോടും ശ്രീകല മാഡത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ മധു സാറിനോടാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഗവൺമെൻറ് ജോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ജോബിനോടൊരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. അഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ് ഏറ്റവും സുപ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു PSC പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു 10, 30, 32 വയസ്സ് വരെ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ച ഒരാളായി കഴിഞ്ഞാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതുവരെ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് കേരള PSC വിളിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ വേക്കൻസികൾക്കാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ബിടെക്കാരാണ്, MBA പഠിച്ചവരുണ്ട്, ഈവൻ PhD പഠിച്ചവർ പോയി. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ലാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ ഈവൻ PhD ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരിക, എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഒന്നുമില്ല. അവർ അവിടുന്ന് ആ ഒരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് മുകളിൽ പോയി ഒരു ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് റിട്ടയർഡ് ആയി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഫിനിറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും? കാരണം ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്കലി അവരെ യൂസ്ഫുൾ ആകുക, അവരുടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും?
വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യവുമാണത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അവയർനെസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല, പാരൻസിലും ടീച്ചേഴ്സിലും ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ട് വളരുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ, ഒരു സർക്കാർ ജോലി, സ്ഥിര ജോലി എന്ന നിലയിൽ. സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും കോളേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും അതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അവയർനെസ് പാരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും ഇടയിലും സ്റ്റുഡൻസിനിടയിലും രൂപപ്പെട്ട് വരണം. അത് എളുപ്പമല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഈ ഒരു മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ 2026 ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ മിഷൻ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ആ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മുടെ മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അത്തരമൊരു ക്യാമ്പയിൻ ക്യാമ്പസുകളിലും മറ്റ് ഫീൽഡിൽ ആകമാനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നടത്തേണ്ടി വരും. ചേർക്കാനുള്ളൂ. ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചതിനോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും കാണാം. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേതനമുള്ള പണിയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ വീട്ടമ്മമാർ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാത്തവർ തന്നെ പല മേഖലകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ടീച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്കൂളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാരുണ്ടായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം പുറത്ത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് നടത്തുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തിടെയാണ് അത്രയും അധികം പേര് ഇപ്പം അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് US-ലെയും UK-ലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അത് സ്കൂൾ ഭാഷയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ പോലും അത് അടുത്തിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഇങ്ങനെ വളരെ തൻ്റെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അവനവൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വേതനം പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേതനമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഒന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കോഴ്സറയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അപ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിനകത്ത് ഫ്രീലാൻസർ ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം, നേരത്തെ സന്തോഷ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം ഗിഗ് വർക്കുകളിൽ ഇടപെടുന്ന, അത് സാധാരണ സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയുടെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ മാത്രമല്ല, അല്ലാത്ത തന്നെ നിരവധി ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിച്ച ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ PhD ഉള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് എടുക്കാവുന്ന ജോലി എന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും സർക്കാർ ജോലികളിലേക്കുള്ള ഈ രീതിയിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത്തരം ജോലികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങളിൽ മലയാളി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതാണ് പലരെയും ഇതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒന്ന്, കൃത്യസമയത്ത് ജോലി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തേത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൂന്നാമത്തേത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവനവൻ്റെ സ്കില്ല്, പുതിയ പുതിയ സ്കില്ലുകൾ, ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ധാരണകളും എപ്പോഴും നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ വേതനം ഉയർത്താനും തങ്ങൾക്ക് വർക്ക് കിട്ടാനും സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ, നേരെ മറിച്ച് സർവീസിൽ ചേർന്ന 30 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 25 കൊല്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ട്രാക്കിലൂടെ നിരന്തരം
പോയിക്കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് മലയാളി ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചലഞ്ചിങ് തന്നെയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോറി, എനിക്ക് അല്ലായിരുന്നു ചോദ്യം. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്കും ഇവിടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെന്ന നിലയ്ക്കും സത്യത്തിൽ ഇത് സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. ഒരു +2 യോഗ്യത വെച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ PhD കാരൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരിക്കലും അഭിമാനിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ്. അവിടെ +2 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജോലി ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ PhD കാരല്ല വരേണ്ടത്. അപ്പം എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ക്യാൻ വി, ഇപ്പോൾ ആർമിയിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദർ ഇസ് സംതിങ് കാൾഡ് ആൻ ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പോസ്റ്റിലോട്ട് ഡിഗ്രിക്കാർ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ ദേ ആർ ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ്. അവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് എന്നല്ല, നിങ്ങൾ ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലെങ്കിലും, അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോബ് അല്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ടീച്ചറാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ മധു ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറിൽ എത്തുമ്പം ദയവായിട്ട് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുമ്പം ഡിഗ്രിക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിന് മുകളിലുള്ളവർ ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അത് വരേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റിയായി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വരേണ്ടതാണ്. അതത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലുള്ളവരെ മാത്രം നിയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകുന്നതോടെ മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് പറഞ്ഞ ആശയമൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയേക്കും. അതിനോട് ഒരു ചെറിയൊരു അഡീഷൻ ടാൻജൻഷ്യലി വരികയാണ്. ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ CEO ഇടയ്ക്കൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, somebody had asked him, when do you think India will be a startup nation? So he said, the day an Indian mother will happily give her daughter in marriage to a startup founder, India would have arrived as a startup nation. അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പെണ്ണു കൊടുക്കൂല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേരള സമൂഹം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് കേരളത്തിലെ വനിതകൾ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയോ അന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയായി വന്നോളും. PhD കാരൊന്നും ഒരിക്കലും പോയി ഇതിനകത്ത് തള്ളത്തില്ല. ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡ്രിവൺ ബൈ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ 2012-ലും 2013-ലും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് TBIയിൽ ഇതായിരുന്നു ഒരു വാലിഡ് പ്രശ്നം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പുള്ളി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ശമ്പളമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇയാൾക്ക് വേലയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ പുള്ളി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചാണ്. ഇറ്റ് വിൽ കം വെൻ ഇറ്റ് വിൽ കം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ പത്രവാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചില ഡൗറി ഡെത്ത് ന്യൂസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. തിങ്സ് വിൽ ചേഞ്ച്. ഇന്ത്യയിലെ വനിതകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സജ്ജരാകുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും. ഞാൻ 18 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. അതിൽ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു ബെറ്റർ എക്സിറ്റ് പോളിസി ഇന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലില്ല. അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, മോർ ദാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. ദെൻ ഹൗ എവിടെ നിന്ന് വരും ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ്? IAS കാരെല്ലാം ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു IAS ഓഫീസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരാളിനെയും അവൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് തടയുന്ന ഏതും ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ ബൈ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സിറ്റ് പോളിസിയാണ് യഥാർത്ഥം വരേണ്ടത്. അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. അതായത് ക്ലർക്കായിട്ട് PhD കാരനെ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളാലും ക്ലർക്ക് ആഫ്റ്റർ അക്വയറിങ് സം 1 year ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അയാൾ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു എക്സിറ്റ് കൊടുക്കും. എക്സിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നു കയറിയാൽ അവനെ അവിടെ അടച്ചിടും. അതാണ് ആ എക്സ്പോഷർ. നമ്മളെന്തിനാ അംബർല ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് ശരിക്കും ഡിസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത്. അത് നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഒരിക്കലും ഇത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലെനിക്ക്.
എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ എക്സിറ്റ് പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ആക്ച്വലി എക്സിറ്റ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ 2014 ബിടെക് പാസ്സായതാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ 3 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു PSU ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കേരള PSCയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി. ഞാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 5 വർഷമായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2004 അക്വയർ ചെയ്ത നോളജ് എനിക്കിവിടെ അത്ര ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. മറിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് കരിയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻസ് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെയല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ അധികം കഴിവ് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതെൻ്റെ കരിയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ സമൂഹത്തിനെ എൻ്റെ പാരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു അഫിനിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സിറ്റ് പോളിസി ഉണ്ട്. അതിനൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷനാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും. അതിനി ഗവൺമെൻറ് ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്റ്റാഫിനോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഗവൺമെൻറ് ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് കം ടു ഗവൺമെൻറ് ജോബ്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് ജോബ് നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട, എനിക്കുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി, എനിക്കുള്ള കഴിവ് വെച്ചിട്ട് ജീവിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, അവിടെ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. വേറെ ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കോഴ്സ് അറിയാൻ ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങളൊരു പ്രൈവറ്റ് ജോബിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവരെ പിടിച്ച് പുറത്തിടും. അതുകൊണ്ട് സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഒരു സാലറി ഹൈക്ക് 10% ഹൈക്ക് അടുത്ത വർഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്കില്ല് അക്വയർ ചെയ്യണം. അതാണ് അവിടെ പേടിയുള്ളത്. ആ പേടിയുള്ള ആൾക്കാർ ഈവൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. TCSൽ 3 വർഷം 4 വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് റിസൈൻ ചെയ്ത് ക്ലർക്കായി കയറിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, M.Tech ക്വാളിഫൈഡ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ട് ചിന്താഗതിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. നമ്മളിത്രയും പഠിച്ചു, നമ്മളിത്രയും മനസ്സിലാക്കി, ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. കാരണം ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ KDISC നടക്കിയ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 5 വർഷമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകളുണ്ട്, കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതുവരെ 5 വർഷത്തെ സർവീസിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ KDISC നടത്തിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ KDISCൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ചില ഇഷ്യൂസ് കാരണം. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഞാൻ KDISCനോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ടൈം 4 PM ആയി. ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും പറയാം? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നൊരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ പിരിയുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ, അവരവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അത് സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾ അവരുടെ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലേക്ക് സഹായത്തിനായി വരുന്ന, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാണ് എന്ന നിലയിൽ അതിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റിയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം, എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മുടെ ജോബിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യമായി, ലക്ഷ്യമായി നമ്മൾ കാണണം. നമ്മുടെ വരുമാനം മാത്രമല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസിലൂടെ മാത്രം 24 വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഗവൺമെൻറ് ജോബ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. ബട്ട് ഐ ഓൾസോ ആഡ് വൺ മോർ തിങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ജോബിൽ ഫയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വൈറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പം ചൂസ് യുവർ റൈറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ഓഫ് മൈ ഫസ്റ്റ് സജഷൻ. സെക്കൻഡ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയൽ പ്രഷറും മാരേജ് മാർക്കറ്റും ഒക്കെ നോക്കുന്നതിന് പകരം വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കുക. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് thing to do. Whether you like to be an entrepreneur, go ahead with that. Whether you wanted to be a self-employed person, go ahead with that. Whether you wanted to apply for a government job, fair enough. Whichever gives you a peace of mind and happiness to do things, I think that's what you should choose to do. That's my last one. Yes.
I think government jobs going ahead in 21st century will become equally challenging because the digitization rate അതേ ലെവലിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. KDISC itself is an example of what is happening from the government side, policy side. അപ്പോൾ ഏത് ജോലി എടുത്താലും അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ തൻ്റെ സ്വന്തം ക്വാളിഫിക്കേഷന് പറ്റുന്ന ജോലി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് DWMS ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, വീട്ടുകാരുടെ എല്ലാ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു, നാട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതല്ല, അവരെയും കൂടെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും 10,000-കണക്കിന് വേക്കൻസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കേരളത്തിലുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് അറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ്. മധുസാറിൻ്റെ മക്കളെ പോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ലോകത്ത് എവിടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് നോളജ് മിഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം. കേരളത്തിലെ ഇൻഡീസസിനെ പറ്റി ടീച്ചർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് 1960s 70s കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലോകം മുഴുവൻ പഠിച്ച ഒരു സാധനം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന് ഇമ്മെൻസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇതിന് കേപ്പബിൾ ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കേരളം എൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറുന്നതും. ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും സംസാരവും ഡിസ്കഷനും ലോകത്തിൻ്റെ വേറെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പറ്റില്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ മുൻകൈ എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതുമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും സക്സസ്. കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ 2047-ലും 2050-ലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ ഒരു രീതിക്കുള്ളൊരു തുടക്കമാണിത്. ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നതിനും അറിവ് പങ്കുവച്ചതിനും നന്ദി പറയുന്നു. വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ടീ ടൈമാണ്. അതിനുശേഷം ശഗ്നയ്ക്ക് Thank you, everyone. It's my proud privilege to invite Dr. Manoj, Head Planning Competency Development and Innovations, ICT Academy, to hand over the token of appreciation to the panel members. Dr. Shri, Madam, Director, Kerala Knowledge Economy Mission. Ma'am, kindly come forward and receive the token of appreciation. Next, Shri Santosh Kurup, CEO, ICT Academy, Kerala. Dr. Madhusudanan, State Program Manager, Kerala Knowledge Economy Mission. And our moderator, Dr. Arun Surendran, Principal, Trinity College of Engineering. Thank you, Manoj sir. Now it's tea break. 4:30 തന്നെ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണം. പ്രോഗ്രാം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ 5 o'clock.
പുറകിലെ ചെയറുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മുന്നോട്ടുള്ള ചെയറുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
പുറകിലത്തെ ചെയറുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മുന്നോട്ടുള്ള ചെയറുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.